laba abangenayo. Ngaqhubeka. Oh, ngibonge-ke. Njengoba sengishilo ukuthi siyizwe laseNingizimu Afrika sinomthethosisekelo okuyi-constitution la sibona khona ukuthi i-constitution iyaqinisa ukuthi njengoba besingalingani sabantu ezweni kubonakala nanokuthi ama-rights ethu amalungelo ethu ebengalingani kuthina sonke kanye nokuthi kakhulukazi for lo mthetho sivivinyo esiwulethile uzobhekelela ukuthi-ke unyuse izinga lezempilo lethu sonke njengoba sizakhamuzi zala eNingizimu Afrika. So-ke kuno-Article 12 of the United Nations Covenant on Economic, Social and Cultural Rights that was passed in 1966 that provides for the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. We also have Article 16 of the African Charter on Human and People's Rights of 1981. This charter provides for the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health, and it also requires the state parties to take necessary measures to protect the health of their people, as well as ensure that they receive medical attention when they are sick. We also have the rights to equality and the right to human dignity that we find enshrined in our Constitution. That will be on Section 9 as well as Section 10, respectively. And there's also Section have a right to have access to healthcare services, and that will include the reproductive health care. We also have Section 27, subsection 2 of the Constitution, which provides that the state must take reasonable legislative and other measures within its available resources to achieve the progressive realization of the right of access to healthcare services. We also have Section 27, subsection 3 of the Constitution, that says no one may be refused emergency medical treatment. And then lastly, we've got Section 28, subsection 1C of the Constitution that provides for the right of every child to have basic healthcare services. So njengoba ngibalula-ke wonke ama-articles kanye ne-constitution ama-sections ashoyo ukuthi lelo hlelo lezempilo libaluleke kangakanani njengoba lilethiwe. Ku-Article 12 we-United Nations Covenant, njengoba siwuMzansi Afrika sabhala kule covenant ye-United Nations kamhlaba uhlangene ukuthi nathi siyayibophezela ukuthi wonke umuntu uzoba nelungelo lokuthi akwazi ukuthokozela iqophelo eliphezulu lokuthi athole usizo lwezempilo, kungaba ukulashwa ngezengqondo noma ukulashwa emzimbeni. Ebese kuthi ku-article yeshumi nesithupha le eqhamuka kwi-charter yala e-Afrika eyaphasa ngo-1981, lapho-ke kuthiwa nakhona wonke umuntu ufanele akwazi ukuthi athole lonke usizo alidingayo ngokwezempilo nangokulashwa ngokwezengqondo, nokuthi-ke wonke ama-state parties okuwamazwe angaphansi kwe-Afrika nabo baqiniseke ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi athole ilungelo lakhe ngokwezempilo linakekelo ligciniwe nokuthi akwazi ukuthola usizo lwezempilo. Ebese siya-ke kumthethosisekelo la wethu owaphasa ngo-1996 i-South African Constitution. Kusigaba seshumi nanye sesishiyagalolunye okusection 9 ukhuluma ngelungelo lokuthi
sonke njengoba sila eMzansi Afrika fanele sibe namalungelo alinganayo afanayo okusho ukuthi ke ukuthi umuntu nayo imali noma kanayo sonke siyalingana nosizo lwezempilo ke fanele silithole ngokulinganayo ebese kuthi esigabeni seshumi usection 10 esiwutholayo kumthethosisekelo ukhuluma ke ngelungelo lokuthi wonke umuntu unesidima noma unesithunzi esifanelekile kufanele uhulumeni akwazi ukuthi asivikele ilokhu ke sibiza ngehuman dignity ukuthi sonke fanele sikwazi ukuthi isithunzi sethu noma isidima sethu sikwazi ukuthi sivikeleke mangabe sigula sikwazi ukuthi si-treatwe ngenhlonipho ngidlule ngiye esigabeni samashumi amabili nambili esikhuluma ke ngokuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi ke akwazi ukuthi abe nesithunzi ngokomzimba wakhe nangokomqondo ukuthi konke lokho kukwazi ukuthi kuprotectwe i-constitution ebese kuba isigaba samashumi amabili nesikhombisa esikhuluma ngokuthi wonke umuntu unalo ilungelo lokuthi akwazi ukuthola usizo kwezempilo okuhambisana ke nosizo lokuthi mangabe ezithwele akwazi ukuthola usizo ngokuthi uthola ama reproductive rights noma amalungelo omuntu okhulelwe ukuzaliswa kwakhe noma efisa ukuthi unenkinga ufisa ukukhipha isisu njengomthetho uvuma akwazi ukuthola lelo lungelo lelo ebese kuthi esigabeni samashumi amabili nesikhombisa isahlukana sesibili isigatshana sesibili subsection 2 ukhuluma ngokuthi ke uhulumeni kufanele enze ngako konke okusemandleni ukuthi lokho okuncane nakho azame ukuthi lamalungelo lawa akwazi ukuthi akwazi ukuqhubeka achieve kancane kancane ngokuthi yini ekhona esikhwameni ukuthi yenzeke lolu hlelo ebese kuthi esigabeni samashumi amabili nesikhombisa isigatshana sesithathu la ke sikhuluma ngokuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi akwazi ukuthola usizo oluphuthumayo okuwama emergency medical treatment okusho ukuthi ke noma kuumuntu ongasiso isakhamuzi sala eMzansi Afrika uqhamuka ngaphandle ongenalo futhi ilungelo noma amaphepha ukuba la ezweni lethu unelungelo naye lokuthi athole usizo oluphuthumayo mangabe nje kubonakala ukuthi kudingeka i-ambulance ngokuphuthumayo wonke umuntu uzokwazi ukuthi alithole lolo sizo singazibona sesiphuma kakubi apha Amalala siyakwamkela ngaphakathi singathanda nathi basekubona emzini wakho sesingaphakathi siyaxolisa kakhulu sangenela nje so phakathi emzini wakho siyakwamkela Amalala siphinde kwakhona sisimamkela ukhansela uphungula from Ward 20 sicela sikubone abantu besandla so kufanele sithandane kwasonke abantu besandla esandla singabi impilo yakho Thekuthini singabantu besandla 5 years 5 years yes so sonke letafile nani lokuqala singabantu baka 5 years siyaxolisa uba singene ngaphakathi ixesha silethwe ixesha kuNamalala socela ngoni uqhubeke ngiyabonga sihlalo ngibingelele kubaba uNamalala nobaba ukhansela wase 20 siyabonga ukuthi niphumelele bese ngisho ngatha-ke ngiqeda le ye-preamble ukuthi okugcina isigaba samashumi amabili nesishiyagalombili usection 28 usigatshana sokuqala esisho ukuthi-ke ngokomthethosisekelo yonke umuntu oyingane
naye unelungelo lokuthi athole usizo lwezempilo okuyi-basic healthcare services. Lapho ke mangabe sikhuluma ngengane in terms of i-Children's Act sikhuluma ngawo zonke ingane ezihamba zize sifike eminyakeni eyishumi oku-18 years. Bonke labo bantu ekufanele zithole lonke usizo lwezempilo. Kungaba ingane ezalwe khona la ezweni lethu, kungaba ingane ephuma ngaphandle engasiyo ingane yase South Africa ezalwe abantu bangaphandle. Ngokuthi nje uyingane lowo muntu umthetho sisekelo uthi yonke ingane ekhona ayikwazi ukuthi usizo lwezempilo. Ebese ke sengiya ke kwingqikithi noma i-purpose ukuthi why are we having this bill? The bill seeks to establish the NHI fund as a legally defined organ of state. It also establishes the National Health Insurance Fund of South Africa. It talks about the functions of the fund as well as its powers and duties. The bill also provides for the control of the NHI fund by the board. It looks at the composition of board, the appointment of members of board, the appointment of chairperson and vice chairperson of board, the meeting of the board, as well as the appointment of committees of the board and the disqualification from membership of board and vacation of office. The bill also seeks to define beneficiaries of services that are covered by the NHI fund, and this includes the issues of population registration. The bill also provides for the contracting of accredited providers of personal health care services, and it also allows for the minister to determine criteria for accreditation and reimbursement of healthcare providers. The bill also provides for the minister to determine healthcare benefits that will be reimbursed through the NHI fund, as well as the service coverage and cost measurement provisions. Ingqikithi ke yawo lo mthetho sivivinywa esulethile ukuthi isungula lesi sikhwama esisibiza nge-National Health Insurance. Ukuthi ke sibe ingxenye nayo i-organ of state noma indlela yokuthi naso si umnyango kahulumeni ila sobona khona ukuthi ke kwenzeka kanjani ngoba kwenzeka ngendlela ye-Public Health ye-Public Finance Management Act i-PFMA ku-Schedule 3. Masibona uhla lazo zonke iy'nhlaka zikahulumeni osasa oDenel obanibani nayo NHI fund izobe khona lapho. Lo mthetho sivivinywa uphinde ke usho ukuthi ke njengoba sisungula lesikhwama sika NHI sizobe sisho ukuthi sizobe sisebenza kanjani azoqokwa kanjani nokuthi usihlalo nosekela sihlalo uqokeka kanjani kuleli body nokuthi imihlangano yebody izohlala kanjani nokuthi ke amakomiti aleli body nalo azoqambeka kanjani nokuthi ke abantu abakhona kulama komiti iziphi izinto ezizobenza ukuthi ba disqualify noma bangamukeleki ukuthi babe amalunga alibhodi nokuthi ke umuntu uphuma kanjani ehhovisi ukuthi abe khona kulelo komiti. Lo mthetho sivivinywa ke ubuye uchaze ukuthi obani abazohlomula kulesi sikhwama i-NHI nokuthi ke abantu mangabe kubheka ukuthi babhalisiwe yini ezizakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuze bakwazi ukuthi bahlomule kulesi sikhwama. Iphinde ke umthetho sivivinye uchaza ukuthi ke bonke abanikeza izinsiza ngokwezempilo lokho sikubiza ngama service providers kungaba odokotela
ama-GP, kungaba amakliniki a-private nezibhedlela ezi-private, bonke kuzofanele ukuthi-ke nabo kube nendlela yokuthi ungqongqoshe asho ukuthi-ke ba-accredithwa kanjani noma banikezwa kanjani imvume yokuthi basebenze banikeze usizo kubantu bonke eNingizimu Afrika. Kuphinde-ke uthinte nokuthi-ke mangabe sebekwenzile lokho bazokwazi ukuthi bakhokheleke kanjani, ngoba wonke umuntu mangabe esengenile esibhedlela, ekliniki, ku-GP, kudokotela, esibhedlela esi-private, kuzofika isikhathi sokuthi umnyango lo wezempilo uwona ozokhokhela labo bantu abanikeza iy'nsiza. Umuntu akukho nesente elimnyama azolikhipha mangabe ethola usizo lwezempilo. Okunye-ke lo mthethosivivinya uyasho ukuthi-ke ungqongqoshe uyena-ke ozosho ukuthi iziphi iy'nhlelo noma ama-benefits umuntu azokwazi ukuthi awathole noma iy'ndlela zokusizakala ngokwezempilo, ukuthi kuzoba iziphi azokwazi ukuthi yena kube uyena ozikhokhelayo ngalesi sikhwama, nokuthi-ke njengoba usihlalo beseshilo ukuthi umuntu mhlambe ofuna ukufaka ikhala noma izinqa noma amabele, lowo-ke umuntu iyobe sekufanele ukuthi-ke abe ne-medical aid yakhe yokuthi athasisele lokhu uhulumeni azobe esiza ngakho abantu, ngoba uhulumeni ubhekele nje izigulo kuphela ekufanele ukuthi abantu balashwe ngazo, hhayi izinto ezi-cosmetic ezi-extra ukuthi kuyobe kuchithwa imali ngalokho. Umuntu ofisa ukwenza lokho kuyofanele ukuthi abe ne-medical aid yakhe. Going forward, I'm now going to touch on the layout of chapters. We've got chapter 1 in the bill that deals with definitions, the purpose and application of the Act. Chapter 2 deals with the access to healthcare services. Chapter 3 talks to the NHI fund and its establishment. Chapter 4 talks to the board of fund. Chapter 5 of the bill talks to the chief executive officer. Chapter 6 talks to the committee to be established. Chapter 7 provides for the advisory committees. Chapter 8 provides for the general provisions applicable for operation of fund. Chapter 9 provides for complaints and appeals. Chapter 10 talks to the financial matters. The last chapter is chapter 11 that looks at the miscellaneous provisions. Then we've got a schedule of all the laws that are going to be repealed or amended once this bill comes to effect and it gets passed by Parliament and it gets signed by the President. So ke lana ngithinta izahluko ezikhona kulo mthethosivivinywa. Isahluko sokuqala sikhuluma ke ngokuchaza amazwi akhona kumthethosivivinywa. Sizobona ziyaqala la kwikhasi lesihlanu sinyuke. Ebese kuba ke kusona futhi lesahluko sikhulume ke ngokuthi ingqikithi yini yalo mthethosivivinywa nokuthi uzosebenza kubani kanjani. Ebese isahluko sesibili sikhulume ke ngokuthi abantu bakwazi ukuthola usizo isahluko sesithathu sikhuluma ngaso lesi sikhwama se-National Health Insurance, imshwalense lo kazwelonke ukuthi abantu izoqedwa kanjani. Ebese kuthi isahluko sesine sikhuluma ke ngebhodi laso lesi sikhwama. Isahluko sesihlanu sikhuluma ngesikhulu esiphezulu lokho esikubiza ngo-Chief Executive Officer waso isikhwama. Isahluko sesithupha sikhuluma ke ngamakomiti azosungulwa ngaphansi kwalesi sikhwama. Esesikhombisa isahluko sikhuluma ke ngamakomiti okuwona azobe eluleka ibhodi ngokuthi isikhwama sisebenze kanjani. Esesishiyagalombili sikhuluma ke ngama-provisions ngoba noma imithetho le ezobe ilandelwa ukuthi isikhwama sizosebenza kanjani. Esesishiyagalolunye sikhuluma ke ngendlela ukuthi abantu mangabe benezikhalo bazifakaphi nokuthi mangabe befisa ukudlulisela izikhalo zabo baya kuphi. Ebese kuthi ke eseshumi okuyisona esibalekile ke ilese sikhuluma ngokuthi umthethosivivinywa umuhlu njena
nathi sonke sifuna lo mshwalense imali yokuthi ukwazi ukuthi usebenze izoqhamukaphi. Ebese kuthi ke eseshini 9 chapter 11 ukhuluma ke ngawo wonke ke ingubevanga ke yama provisions akhona. Ebese kuthi ekugcineni ke kuzoba neschedule ekhombisa yonke imithetho eyashaywa eminye yayo izochithwa ilo mthetho sivivinywa mangabe usuphasile noma eminye kuzofanele ukuthi siyichibiyele ukuze ikwazi ukuhambisana nalo mthetho sivivinywa esulethile. Mangabe usuphasile nje kuzobonakala ukuthi usushayisana neminye imithetho emidala ekhona ebese kufanele ukuthi siyichibiyele ke. As I did indicate, we do have definitions on page 5 in our bill. Here we are defining all the words that are in bold and giving the specific meaning of those words because they are in the body of the bill and they must be interpreted in terms of how they're defined in the bill. Then we look at clause 2. We'll find that clause on page 7. We're talking about the purpose of the Act. The Act seeks to establish and maintain a national health insurance fund in the Republic that is going to be funded through the mandatory prepayment that aims to achieve sustainable and affordable universal access to quality healthcare services. The fund will be a single purchaser and a single payer of healthcare services, and the monies will be coming through by pooling of funds and strategic purchasing of healthcare services and goods from accredited and contracted healthcare service providers. Then clause 3 on page 8 talks to the application of the Act. Here we're saying this Act will be applying to all health establishments, and this will only exclude the military healthcare services and the secret services. The Act will not affect the funding and functions of any organs of state in respect of healthcare services until relevant legislation has been enacted or amended. And where there is conflict with other legislation, this Act will prevail except for when it is in conflict with the Constitution and the Public Finance Management Act. Kulesahluko kwesokuqala bengisho ukuthi ke ichazo zichaza amagama akhona la kumthetho sivivinywa sizobona wonke amagama bold kusukela kwikhasi lesihlanu ukuthi ke mangabe siwufunda umthetho mangabe sitolika lawo magama siwatolika ngendlela achazwe ngawo kulomthetho ebese kuthi kwisigaba sesibili sikhuluma ke ngengqikithi yomthetho yalomthetho sivivinywa njengoba bengishilo ukuthi ke sisungula lo sikhwama somshwalense kazwelonke wezempilo osho ukuthi ke imali lezi zizoqhamuka thole usizo lwezempilo engakhiphanga ngisho isenti. Isikhwama ke lesi isona esizoba kuyisona esikhokhela wonke umuntu ozobe edinga usizo lwezempilo kanti futhi isona esizoba sithenga zonke izidingo nezinsiza ezidingekayo ezibhedlela ukuze abantu bakwazi ukuthi bathole usizo ngokwezempilo. Bazokwazi ke laba mangabe isikhwama sesisebenza ukuthi ama goods noma imithi equipment infra ukuthi kutholakale ngemali ezobe iqhamuka kuhulumeni nokuthi ke labo bantu okuyibona abanikeza lawo ma provisions ama service providers nawo azonikezwa igunya uhulumeni ukuthi kube yibona ababhaliswe phansi ukuthi ibona benza lezo abaletha lezo insiza zezempilo. Ebese ngesigabeni sesithathu ke sikhuluma ngokuthi ke umsebenzi lo mthetho sivivinywa mangabe usuphasile usumthetho uzosebenza kanjani. Sizosithola ke leso sigaba ekhasini lesishiyagalombili ku page 8 la ke sithi khona lo mthetho uzosebenza kuzo zonke izindawo ezinikeza usizo lwezempilo. Kungaba ibhedlela kuba amaklinikhi
amakliniki bese ngiwabalile yonke nje indawo enikeza usizo ngokwezempilo izobe isebenza ngalomthetho sivivinywa mangabe usuphasile. Abantu abakhishiwe kulomthetho sivivinywa ilezo zibhedlela lezo zamasosha ebhekelena nempilo zamasosha mangabe limele kanye nezibhedlela ezibheke labo abasebenza ngaphansi kophiko lwezinhloli ukuthi bona bazobe bengakhaviwe ilomthetho. Lomthetho ke ngeke uze ukwazi ukuthi uaffecte ukusebenza kwezinye izinhlaka zikahulumeni ngokuthi usizo lwezempilo fanele linikezwe abantu ngaphandle mangabe ke sekukhona umthetho othile ozobushayiwe noma ozobuchitshiyelwe. Nawo ke lo mthetho mangabe usebenza uzobe kuwona uhamba phambili njengoba ngishilo ukuthi ekugcineni kwalo mthetho sivivinywa sine schedule ethinta wonke umthetho okhona osebenza ngokwezempilo oyochitshiyelwa ke mangabe kubonakala ukuthi ushayisana nalomthetho sivivinywa esiwulethile. Sengiyadlula ke ngiya kusigaba sesibili. I'm moving to chapter 2 of the bill that provides for the access to healthcare services. In clause 4 of the bill on page 8, we've got the clause 4 that talks to the population coverage. The fund will services on behalf of South African citizens, permanent residents, the refugees, as well as inmates and specific categories of foreign nationals. The asylum seekers and illegal foreigners are only entitled to emergency medical services, the notifiable conditions, as well as basic health services. And all the children, as I did indicate that in section 28 of the Constitution, all children need to access the basic healthcare services. And then when you look at the visiting foreign nationals, those will only be covered by their own travel insurance. So they won't be covered by this legislation. Users, eligible persons must register, that includes children with accredited healthcare providers or establishments. The newborns will be automatically registered at birth registration. Supervising adults must register children in a child-headed households, and then biometrics and such other prescribed information will be required for one to be registered as a user. Then we've got clause 6 on page 9 that talks to the rights of healthcare users. Users of healthcare services have the following rights. It's the right to quality healthcare services that is free at the point of care, the right to information relating to the fund, the service benefits as well as personal information, the right not to be refused access to healthcare services on unreasonable grounds, the rights to care within a reasonable time frame, the right to a reasonable decision about one's healthcare being given, the right to submit a complaint, the right to access written reasons for fund decisions, as well as the right to purchase healthcare services that are not covered by the fund through a complementary voluntary medical insurance scheme that will be your medical aid. Moving on to clause 7, still on chapter 2, there's a provision for healthcare services coverage. You'll find that on page 10 of the bill. The fund must purchase services on behalf of all beneficiaries where a provider or establishment is unable to provide a registered service. And where a provider or establishment is unable to provide a registered service, then the facility or provider must transfer the user to another provider or establishment. The user must enter at the primary healthcare level and follow referral pathways as condition of entitlement. The minister must designate central hospitals as semi-autonomous, and those will be like your national government components, like your Chief Albert Luthuli Hospital. And then the treatment will not be funded if there's no medical necessity, it's not cost effective, or it's not included in the formulary. Then if the fund declines a benefit,
it has to provide reasons and allow for an appeal process. Then clause 8 on page 11 talks to the cost coverage, where we are saying the access to health care is going to be free at the point of care, which means whenever you step onto the door of the health establishment, you won't be paying a cent. Sengichaza ke la esahlukweni sesibili esikhuluma ke ngokwazi ukuthi umuntu athole ukusizo ngokwezempilo. Esigabeni sesine sikhuluma ke ngokuthi i-population coverage noma wonke umuntu okhona ezweni uzokwazi ukuthi akhaveke kanjani. Njengoba ngishilo ke ukuthi sonke njengoba sizakhamizi sala eNingizimu Afrika sizokwazi ukuthi lo mthetho usikhave, sikwazi ukuthi sithole ezempilo, usizo lwezempilo nazo zonke izinsiza okuyimithi. Mangabe udinga ukuhlinzwa ukwazi uthola ukuthi uthole ukuhlinzwa, ngoba sonke sizakhamizi zala eNingizimu Afrika. Abanye ke abazokwazi ukuthi bathole usizo ngaphansi kwalomthetho ilabo abayizakhamuzi ngokugcwele ezweni, yize noma bengasizo izakhamuzi as ama-South African citizens, kodwa ngokuthi sebehleli ezweni ngokugcwele ne-Home Affairs iba recognize as ama-permanent residents, nabo bazolithola usizo. Abanye abazothola ukuthi bakhavwe yiwo lo mthetho ama-refugees, laba esibabiza ngokuthi-ke baphuma emazweni abo bebaleka babhacile la eNingizimu Afrika, nabo bazokwazi ukuthi bathole ukukhavwa yilo mthetho. Iziboshwa zonke njengoba zikuma-correctional centers nazo zizokwazi ukuthi zikhavwe yilo mthetho mangabe zigula, zikwazi ukuthola usizo ngokwezempilo. Ebese kube nezinye-ke iy'nhlaka zabantu abaqhamuka ngaphandle, ama-foreign nationals, nakhona kuzoba specific ukuthi obani abakwazi ukuthi bakhavwe yilo mthetho. Ebese ukuthi laba abama-asylum seekers abasa-aplayile ukuthi babalekile emazweni abo ngezizathu, bona-ke bazokhavwa kuphela ukuthi bathole usizo iy'nhlelo zosizo oluphuthumayo okwama-emergency medical services, okusho ukuthi-ke mangabe bedinga ama-ambulance, umuntu efa ngempela edinga usizo, bazokwazi ukuthi bakhavwe ilo mthetho. Okunye izifo ezifana njengo-COVID, ama-notifiable conditions, ukuthi mangabe kuthiwe izwe lonke livalile wonke umuntu uyagula, bazokwazi ukuthi basizekale ngaphansi kwalo mthetho. Kanye-ke nalokho okuncane-ke ama-basic healthcare services, ukuthi mangabe kuphuthuma bakwazi ukuthi bakhavwe, kodwa ngeke bakwazi ukuthi bathole yonke enye inhlobo yekhava ezobe itholwa izakhamuzi zakuleli zwe. Iy'ngane-ke zonke irrespective ukuthi leyo ngane eyabantu abama-illegal foreigners, njengoba bengishilo, umthetho sisekelo nayo iyasho ukuthi zonke iy'ngane ey'khona kuze kube ingane ibe neminyaka 18 bazokwazi ukuthi bathole usizo ngokwemithetho. Ebese kuthi laba-ke abangaphandle, izivakashi ngeke zikhavwe zona ilo mthetho, ngoba kufanele ukuthi wonke umuntu umevakashile athathe umshwalense wezokuvakasha, ukuthi mangabe enzeke umshophi ukuthi uyagula, umshwalense lowo bese uyakwazi ukuthi umkhave. Ebese kuthi-ke isigaba sesihlanu sikhuluma-ke ngokubhaliswa kwethu-ke sonke, njengoba sizobe siwusebenzisa lo mthetho, sizobe sisebenzisa iy'ndawo ezizobe zisisiza ngokwezempilo. Kuthiwa-ke lana wonke umuntu ngokusemthethweni onalo ilungelo lokuthi akhavwe lo mthetho kufanele ukuthi abhalise. Lokhu-ke kumbandakanya kanye ney'ngane, ukuthi-ke sekufanele ukuthi mangabe sekumenyezela ukuthi asihambe
siyobhalisa nazo zonke izikhungo ezinikeza insiza ngezempilo siphume-ke siyobhalisa ukuthi mhla ugula ukwazi ukuthi uye kudokotela oseduze obhalisile kuyena noma isibhedlela esiseduze obhalisile kusona ukuthi uma ugula uzokwazi ukuthi uvele uqonde kusona ukuze babe nayo yonke imininingwane yakho. Ebese kuthi-ke iy'ngane ey'ncane ezizobe zizalwa zona-ke mangabe seyibhaliswa lapha uHome Affairs ekhipha iy'tifiketi zokuzalwa ziyobe futhi sezibhaliswa-ke ukuthi mhlazane zigula nazo zikwazi ukuthi ziye ey'khungweni zezempilo as abantu ababhalisile. Ebese kuthi-ke kube ney'ngane lezi ezingenabaqaphi emakhaya ezingenabazali lokho esikubiza ngama-child-headed households. Siyazi ukuthi abantu abadala abaningi basishiyile njengoba bekunezifo ze-COVID nje. Lezo y'ngane ezihleli zingenabazali ekhaya kuyofanele ukuthi-ke kube nomqaphi oseduze noma ama-social worker nawo aphume-ke azibhalise zonke lezi y'ngane ey'khungweni ukuthi zikwazi ukuthi zithole usizo lwezempilo mhlazane zigula. Kuyoba-ke nohlelo ukuthi mhlambe kuyothathwa iy'thupha noma kuthathwa amehlo ukuthi-ke wonke umuntu uma ngabe sekubhalwa ukuthi ubani akwazi ukuthi abhaliswe ngey'thupha zakhe namehlo akhe noma ukubonakala kobuso ukuthi akwazi uku-identifywa ukuthi usibani-bani-ke lo okuyena obhalisiwe ukuthi athole lolu hlelo. Lokhu-ke kuyobe ku-eliminate zonke izifiki lezi zangaphandle esifike ngokungemthetho ukuthi zingakwazi ukuthi zithole noma zihlomule ngaphansi kwalesikhwama. Ngiqhubeke ngiye esigabeni sesithupha sizosithola ekhasini lesishagalolunye upage 9. Lana-ke sikhuluma ngamalungelo-ke ethu thina abasebenzisa izinsiza zezempilo noma izibhedlela noma nje thina esiyiziguli amalungelo ethu siyiziguli ukuthi imaphi. Okokuqala-ke ukuthi kufanele sithole iqophelo eliphezulu lokulashwa ngokwezempilo mahhala ukuthi la siyakhona la sibhalise khona siyothola khona usizo lwezempilo. Lolo sizo lolo alube seqophelweni eliphezulu kungabe ukuthi nje kuyenzelelwa ngenxa yokuthi into yamahhala. Okwesibili-ke ukuthi sonke kufanele sibe nolwazi ngaso lesi sikhwama nokuthi iziphi iy'nhlelo zokuthi sihlomule kusona. Okunye ukuthi-ke i-personal information yethu okusho ukuthi-ke yonke imininingwane mase sibhalisa ukuthi sikwazi ukuthola usizo lwezempilo. Leyo personal information noma leyo mininingwane yethu ingakhishwa ngaphandle inikezwe nje unombani ngoba iyimfihlo njengoba kukhona nomthetho iPOPI Act, i-Protection of Personal Information Act. Mangabe unikeza imininingwane yakho akufanele ukuthi isetshenziswe budedengu noma iphumele ngaphandle. Okunye-ke ukuthi sinelungelo lokuthi singanqatshelwa usizo lwezempilo ngembandela engabambeki noma engenzi umqondo. Okusho ukuthi-ke mangabe ufika esibhedlela ugula noma ufika kudokotela ugula noma ufika eklinikhi akufanele ukuthi banqabele ukukunikeza usizo lwezempilo bengasho ukuthi kunezizathu ey'nqala ukuthi uthole usizo. Okunye-ke ukuthi mangabe ufika ey'khungweni zezempilo ukwazi ukuthi uthole usizo ngesikhathi ngokuphuthumayo. Ungahlali mhlambe kulo kuthiwa goduka ubuye emva kwey'nyanga ey'ntathu kanjalo kanjalo. Mangabe ufika nje udinga usizo lwezempilo fanele ulithole within a reasonable time frame ngesikhathi esimukelekile ukuthi uthole ngaso lolo sizo. Okunye-ke ukuthi mangabe kuthathwa iy'nqumo ngawe noma ngempilo yakho fanele ukuthi lezo y'nqumo lezo kube iy'nqubo ezizwakalayo ezinqala. Mangabe ungajabulile ngalezo y'nqumo ukwazi futhi ukuthi ufake isikhalo ukuthi awujabulile ngesinqumo esithathiwe. Ebese-ke unikeza nemininingwane leyo yokunqatshwa kwesicelo sakho sokufuna usizo fanele ibhalwe phansi
kushiwo ukuthi isikhwama lesi sinqumeni ngawe. Okunye ke ukuthi ke lesi sikhwama lesi mangabe kubonakala ukuthi usizo oludingayo alikhaviwe isikhwama, kufanele ke ukuthi ukwazi ukuthi ube umuntu ohlomile nge-medical aid yokuthi uthole ke usizo lwezempilo ususebenzisa i-medical aid. Lana ke kusho ukuthi ke masuthasisela njengoba sengishilo nje ukuthi mhlazane nami ngiyofuna izinga nama-hips kuyofanele ukuthi ngisebenzise i-medical aid. Lesi sikhwama lesi sibhekelene nempilo yomuntu kuphela ukuthi kube iyona athola khona usizo mahala. Ngidlule ngesigabeni sesikhombisa sizosithola ekhasini le-10 la ke sikhuluma ngokuthi ke ama-services akhavuwe kuzoba imaphi. Isikhwama lesi isona sobe sithenga zonke iy'nsiza ezifanele on behalf of wonke umuntu ohlomulayo sonke thina esiyiguli. Mangabe kufanele kutholakala umuthi, makhona kufanele kutholakale i-equipment ethile, umshini othile noma into ethile, iy'nduku zokuhamba nje mawulimele kanjalo, isikhwama sizobe sikhokhela konke lokho. Ebese kuthi ke imangabe isikhungo esithile singakwazi ukuthi sikunikeze usizo lelo oludingayo, kuyofanele ukuthi siqhubeke naso sikwazi ukuthi sikudlulisele phambili kulabo noma kulezo zikhungo ezizokwazi ukuthi zikunikeze usizo oludingayo. Njengokuthi nje mhlambe mangabe uye kudokotela ozimele i-GP, kutholakala ukuthi mhlambe udinga ukuyongena uyothola ama-scan into ey'kanjalo emshini le emkhulu, lo dokotela ke noma iklinikhi leyo eyobuye kuyona kuyofanele ukuthi ikudlulisele ke kulezo y'bhedlela ey'nkulu ezinazo zonke lezo y'ngqaka zemshini ukuthi ukwazi ukuthola usizo khona. Uyasho-ke lo mthethosivivinyo ukuthi sonke masigula kufanele siqale ohlelweni lolu esilibiza nge-PHC ukuthi uma ungena uqala khona, uqala eklinikhi, uqala kwe-GP, awuvele usuke esibhedlela esikhulu njengo-Grace uthi uyagula uphethwe ikhanda. Uqala eklinikhi, uqala kudokotela bese kube yibona-ke ababona isidingo sokuthi kufanele yini noma udluliselwe phambili ukuze leyo condition noma leso sifo noma leso sigulo onaso bakwazi ukuthi iy'bhedlela ey'nkulu zikwazi ukuthi ziku-attend. So sonke sizoqala ku-primary healthcare level bese siyadlula-ke sesidluliselwa ilezo y'khungo ukuthi asidlulele ey'bhedlela ey'nkulu. Ungqongqoshe-ke uzobe esehlonza iy'bhedlela ey'thile ukuthi-ke kuzoba iy'bhedlela eziy'mele kuzobe nabo bengaphansi kohlelo leli lukahulumeni ukuthi iy'bhedlela zikahulumeni. Ngenze isibonelo-ke njengesibhedlela lesi esikhona la KwaZulu-Natal okuyi-Chief Albert Luthuli ukuthi kungase kube yizo lezo y'bhedlela ekuyothiwa zizimele and nazo ziwuhla lukahulumeni. Ukulashwa-ke nakho ngeke kuze kukwazi ukuthi kukhokhelwe noma uthole lokho kulashwa mangabe kubonakala ukuthi akusiso ukuthi ulashwa ngoba kunesidingo esiphuthumayo ngokwezempilo, njengoba bese ngishilo-ke izinto ezifana namazinyo egolide, izinto ezingenakho ukuthi into yokufa nokuphila ngeke zikwazi ukuthi zikhokhelwe uhulumeni. Noma futhi kubonakala ukuthi leyo nto oyifunayo ayinawo ukuthi i-cost yayo noma ukubiza kwako angeke kuze kukwazi ukuthi bakumanage uhulumeni, ngeke uze ukwazi ukuthola izinto nje njengoba bengisho ukuthi mangabe ufuna ukuzenza ube muhle kuyofanele ukuthi uzikhokhele mawufuna lolo sizo kodokotela abenza lolo hlobo lo sizo lwezempilo. Bese kuthi-ke mangabe isikhwama kwenzeka ukuthi siyayinqaba i-benefit noma siyanqaba ukuthi ukhokhelwe ngalolo sizo lempilo oyifisayo oyidingayo, kuyofanele-ke unikezwe izathu nokuthi-ke utshelwe ukuthi uyakwazi uku-aphila noma ukudlulisa isikhalazo sakho, utshelwe ukuthi zidluliswa kanjani, obani abazobe bephethe lolo hlelo lolo. Sisazofika kodwa
kuleso sigaba. Ebese uthi isigaba sesishiyagalombili uclose 8 ukhuluma ke ngokuthi ke umuntu ukhava kanjani. La ke sithi khona ke wonke umuntu ungena nje athole usizo mahala. Siyaqinisekisa lokho sokuthola ku page 11 womthetho sivivinywa lokuthi usizo lwezempilo nazo zonke insiza umuntu azidingayo ngokwezempilo kumahala ha. Isikhwama lesi isona sobe sikhokhela labo abanikeza insiza on your behalf ukuthi bakhokheleke ngosizo abanikile lona. Moving on to chapter 3, this chapter provides for the National Health Insurance Fund. Clause 9 on page 11 provides for the establishment of fund. It says this fund will be established in terms of the PFMA in Schedule 3, capital A, as a public entity. The Public Finance Management Act, Schedule 3, capital A, will be listing the fund as one of the public entities that are in the PFMA. Then clause 10 provides for the functions of the fund. That's also on page 11. The functions of the fund will be to actively purchase services and enter into procurement contracts for goods. It will be ensuring timely reimbursement of service providers. The fund will determine payment rates annually in a prescribed manner. It will ensure there's appropriate funding for healthcare services at various levels. The fund will monitor the quality and standard of healthcare services. It will ensure the performance profile of all service providers and pay for their performance. It will monitor the impact of the fund in addressing the healthcare needs. The fund will liaise and exchange information between the Department of Health, the entities and statutory councils. It will maintain a national database of population in terms of their demographics and epidemiological needs. It will perform functions in the most cost-effective and efficient manner. It will also ensure that the funding is aligned to health policies as approved by the minister, and it will ensure that the responsibility to contribute to the protection, promotion, improvement, and maintenance of the health of the population is within its ambit. Then moving on to clause 11 on page 12, this clause provides for the powers of the fund. Here the fund will employ personnel and purchase or acquire goods, equipment, land, buildings, and related assets. The fund will also draw, draft, accept, endorse, discount, sign, and issue promissory notes, bills, and other negotiable or transferable instruments. The fund will also insure itself against any loss, damage, risk, or liability. It has powers to investigate complaints against the fund, the service providers, the establishments or suppliers. It has powers to implement best practices in terms of purchasing of services, procurement of goods, efficient delivery of healthcare services, data collation and analysis, as well as fraud prevention. It also has powers to conduct research relating to improving universal health coverage. It also has powers to exchange information with organs of state, as well as institute or defend legal proceedings and negotiate lowest possible prices for services and goods. So here, kulesi sigaba ke sithi sikhuluma ngaso isikhwama ukuthi ke masiqalwa sisungulwa kulesi sigaba sesishiyagalolunye uclose 9 so ithola ekhasini le-11 siyasho imali kahulumeni i-PFMA uzobe ibekwa as i-public entity noma ingxenye yohlaka kahulumeni ngokwesahluko sesithathu ucapital A noma u-A lo omkhulu ukuthi naso njengosa sasizobe sishiya ukuthi siyingxenye kahulumeni
Ebese kuthi esigabeni seshumi lana ke sibona ukuthi ke imiphi imisebenzi yaso isikhwama. Lesi sigaba sisithola ekhasini leshumi nanye. Isikhwama ke isona izobe sithenga zonke izinsiza zezempilo njengoba bese ngishilo, sinamandla ke futhi sokuthi kube isona esingena ey'nkontilakeni lezi zokuprocure noma zokuthenga iy'mpahla kuwo wonke ama-service providers. Okusho ukuthi iy'bhedlela ne-Department of Health la eMaritzburg, e-head office, ayisenawo ama-liza ukuthi sithenge zonke iy'nsiza nokukhokhela bonke odokotela nezibhedlela mangabe kuziwa ngosizo lwezempilo. Isikhwama futhi isona esizobe sibona-ke ukuthi abantu laba okuyibona abanikeza usizo lwezempilo bakhokheleka ngama-rates angakanani noma ngamalini, ngoba isona esizobe sazi ukuthi sinamalini esikhwameni sabo. Okusho ukuthi-ke siyobe sikhipha ilist ukuthi odokotela bakhokheleka ngemali engaka, amaklinikhi akhokheleka ngemali engaka, izibhedlela kanjalo kanjalo. Isikhwama futhi-ke isona esizobe-ke sibheka ukuthi iqophelo elinikezwa abantu mangabe bezofuna iy'nsiza ngezempilo liphezulu kangakanani, njengoba kuzobe kuyisona esinikeza igunya ukuthi abantu bakwazi ukuthi kube ibona abanikeza iy'nsiza ngosizo lwezempilo. Isona futhi-ke isikhwama esizobe siprofayila wonke ama-service providers noma laba abanikeza ngosizo lwezempilo, siphinde futhi sibakhokhele-ke ngokuthi basebenze kangakanani, basebenze ini. Okusho ukuthi umuntu ngeke nje asathola ukuthi akhokheleke mangabe umsebenzi ungenziwe. Isikhwama-ke isona esizobe simonitha konke lokho. Sizobe sibhekelele futhi nokuthi-ke iy'dingo ngokwezempilo zikhona, abantu bayakwazi ukuthi bazithole ngokufanele. Isona-ke futhi isikhwama esizobe siwumxhumanisi phakathi komnyango lo wezempilo e-national nawo wonke ama-statutory councils, ama-councils odokotela, onesi kanjalo kanjalo, kanye nama-entities. Isikhwama isona esizobe sixhumanisa bonke labo bantu. Isona futhi isikhwama esizobe-ke siphethe yonke i-database yabantu abazelwe la ezweni, njengokuthi-ke kubonakala ukuthi bahlala ey'ndaweni ey'njani nokuthi-ke bahlukaniswa ngehlobo lwezifo abanazo. Isikhwama sizobe sinayo wonke leyo mniningwane leyo mangabe sonke sesiphumile sayobhalisa. Okunye-ke ukuthi ama-policies nako konke isikhwama sizokwenza sure ukuthi mangabe sikhulumisana nongqongqoshe siyakwazi ukuthi sithole i-funding ezobe ihambisana nama-policies azobe esunguliwe. Isona futhi isikhwama ekufanele sibe ne-responsibility ukuthi-ke siyapromota, siya-maintaina kanye nokuvikela impilo yawo wonke umuntu la ezweni. Excuse me. Ngindlule-ke ngiye esigabeni seshumi nanye. Sizosithola ekhasini leshumi nambili kumthethosivivinywa. Lana-ke sibukela amandla aso isikhwama ukuthi ahamba afikephi. Isikhwama lesi-ke sinamandla okuthi-ke siqashe bonke abasebenzi abazobe bekhona besebenza ngaphansi kwalesikhwama. Sikwazi futhi nokuthi sithenge i-equipment, sithenge umhlaba, sithenge izinsiza ezifunekalayo ey'bhedlela, nazo zonke ama-assets afunekayo ukuthi abe khona ezibhedlela, imithi kanjalo kanjalo. Isikhwama futhi-ke isona esinamandla ukuthi mangabe sesithengile lezo iy'nsizwa, ukuthi-ke sikwazi ukucela nama-discounts ngemali ukuthi bathole izinto ngemali ephansi. Sikwazi futhi ukuthi sazi ukuthi sisebenza nobani, nendlela zokuthi sikhokha kanjani. Kungaba mhlambe sebethi basebenzisa ama-bitcoins, ama-promissory notes, noma yiphi enye indlela yama-negotiable instruments. Isona esizokwazi ukudetermine ukuthi sikhokha kanjani. Kungaba mhlambe izinto ezidinga ukuthi kusishintshwe
kuthi kungasetshenziswa amarandi kuba amadola kanjalo kanjalo. So isona sobe sinawo wonke lawo mandla. Isikhwama futhi sizoba namandla ukuthi-ke sikwazi ukuthi sibe nomshwalense waso noma siyikhave ukuthi uma ngabe kwenzeka ukuthi kukhona into elahlekile noma elimele noma kube necala elithile elivuliwe, sikwazi ukuthi sinawo naso umshwalense ukuthi uvikele noma ukwazi ukukhokha ezimweni ezinjalo. Isikhwama futhi-ke isona-ke esizobe sesiphenya-ke uma ngabe kuneyikhalo eziqhamuka ngokuthi asikwazanga ukunikeza usizo okufanele. Sinawo futhi amandla ukuthi sibhekelele namalokhuzane nokuthi uma ngabe kuneyikhalo ngabanikeza iy'nsiza ngokwezempilo sikwazi ukuthi singenelele lapho noma kuneyikhalo ngama-establishments noma iy'khungo zezempilo sikwazi ukuthi singenelele lapho. Isikhwama futhi-ke emthethweni kufanele ukuthi siqinisekise ukuthi zonke iy'ndlela ezinhle zokuthenga iy'mpahla lezi eziyinsiza ey'bhedlela bayakwazi ukuthi bayithenge ngendlela efanele, bakwazi ukuthi bavimbe nendlela yobuqhophololo noma lokho esikubiza nge-fraud ukuthi mangabe kunendlela yokweba ethile sikwazi ukuthi sizivikele noma sikuphenye konke lokho. Isikhwama futhi-ke kufanele ukuthi kube yisona esenza ucwaningo ukuthi ngempela lento esiyibiza nge-universal health coverage noma ukuthola usizo ngokwezempilo kuwo wonke umuntu kuyakwazi ukuthi kuthuthukiswe kube sezingeni eliphezulu. Noma-ke futhi kwenzeka ukuthi-ke kukhona abantu abasifakele icala isikhwama, siyakwazi ukuthi-ke kube yisona asihamba siyoyivikela ezinkantolo ngegama laso. Akufanele ukuthi size siye emnyangweni wezempilo ukuthi wenze njalo. Nokuthi-ke uma ngabe sesinegotiate izimali lezi esithenga ngazo iy'mpahla siqinisekise ukuthi imali lezi kuba imali eyincane ukuze sikwazi ukuthi sithole sonke usizo ngokwezempilo. Then I'll move to the fourth chapter where we're touching on the board of fund. We'll find this chapter on page 12. We have clause 12 that establishes the board, which will be the governing body of the fund, and it's accountable to the minister. Then clause 13, still on page 12, tells to the constitution and composition of board. This board will be composed by 11 members that are appointed by the minister with cabinet approval. They must have expertise in healthcare service financing, the health economics, the public health planning, monitoring and evaluation, law, actuarial sciences, information technology and communication. And then the board will be for a duration of 5 years term, which is only renewable once. And then the members will be excluded if ever there's any conflict of interest that is detected. Then the minister will appoint ad hoc panel to interview the candidates. They will then recommend a short list to minister for appointment of members of the board. The minister may remove a board member on specified conditions, and the minister may dissolve the board after the inquiry and cabinet approval on specified conditions, and then appoint the acting board for a period of 3 months only. Then clause 14 on page 14, we've got a provision for the appointment of the chairperson and the deputy chair of the board. Here, the minister is the one that appoints the chairperson of the board. Then the board itself appoints the deputy chairperson. Then clause 15 on page 15 provides for the functions and powers of board. The functions of the board is to fulfill the functions of an accounting authority as required by the PFMA. And the board has to meet at least 4 times in a year. It has to advise the minister on matters relating to the fund, including financing, administration, as well as pricing. The board will define type of reports that are required from the executive management. Then still on page 15, we've got clause 16
that provides for the conduct and disclosure of interests. Here we are saying any paid employment that will conflict with the work of the fund needs to be disclosed, and there has to be declaration of all interests from the members of the board. Then clause 17 provides for the procedures that will be followed by the board, wherein we are saying the board will determine its own procedures. Then clause 18 talks to the remuneration and reimbursement of the members of the board. Here the rates that are will be determined between the Minister of Health as well as the Minister of Finance. Sengidlula-ke ngiya esigabeni sesine la sikhuluma khona ngebhodi lalesikhwama. Sizokuthola ekhasini le-12 la sisho khona-ke ukuthi-ke lizosungulwa kanjani ibhodi. Isigaba-ke lesi se-12 siyasho ukuthi-ke ibhodi leli ilona elizobe liphethe isikhwama lesi, kanti-ke futhi lona-ke liphendula kungqongqoshe kuphela. Ebese kuthi esigabeni se-13 siyasho ukuthi-ke ibhodi leli lizoba ngandlelani noma eyobani abazoba amamemba nokuthi mangaki. Lana-ke umthethosivivinywa uthi amalunga ebhodi azoba 11 azobe ekhethwe ungqongqoshe emva kokuthi i-cabinet yonke isigungu lesi sikahulumeni sesivumile ukuthi labo bantu bangene kwibhodi. Abantu-ke abadingekayo ukuthi bangene kuleli bachwepheshe ekutholakaleni kwezimali kwezempilo, umnotho wezempilo, ukuplana ngezimpilo lezi zomphakathi, impilo yabantu emphakathini, abantu abakwazi ukuthi-ke bacwaninge babheke nokuthi konke kuhamba kahle, abantu abaneziqu zomthetho ne-experience lapho, abantu abakwazi ukubala izibalo lokho sikubiza nge-actuarial science, ebese kuba abantu abanolwazi olunzulu nge-ITC, okuyi-information technology and communication. Laba abakwazi ukuphakaphaka lokho. Ebese kuthi-ke ibhodi isikhathi salo iminyaka 5 ekuwukuthi ingeluleka kanye kuphela. Ebese kuthi bonke labo kubonakala ukuthi banenhloso yokuthi bashayisana ngokuthi nabo banenhloso ezithile, angeke baze bakwazi ukuthi bangene ebhodini ngoba nabo mhlambe abantu abahlomula ngandlela thile kusona lesi sikhwama, so ngeke baze bangene ebhodini ngoba kuyobe kwabantu abazobe sebezicabangela bona noma ukuthi bazuze bona, so bayadisqualify ukuthi bangene kuleli bhodi. Ungqongqoshe wezempilo-ke uyena uyobe ekhetha ipanel eyobe yenza inhlolokhono yabo bonke abantu akufanele bangene ebhodini, ebese-ke inikeza-ke i-recommenda ukuthi bangaka abantu abafanele bangene. Ebese-ke ungqongqoshe kube uyena-ke ozobe esekhetha labo bantu ukuthi abangene ebhodini esekhulumile ne-cabinet. Ungqongqoshe uyena futhi onamandla ukuthi abakhipha abantu ebhodini mangabe kubonakala ukuthi kunezinto ezithile abangaqualify ukuthi bangene ebhodini. Ungqongqoshe futhi unamandla ukuthi ibhodi leli kube yena alichithe mangabe kubonakala ukuthi kukhona ongahambi kahle, kodwa-ke lokhu kuyokwenzeka emva kokuthi kube ne-inquiry noma kube nophenyo nezethulo ukuthi benzeni labo bantu. Ebese-ke kuyiwa ku-cabinet ukuthi-ke ayi-approve ukuthi lelo bhodi alichithwe, ebese kukhethwa ibhodi lesikhashana okuyisikhathi sey'nyanga 3. Ebese kuthi-ke kulesihluko se-14 sikhuluma-ke ukuthi ungqongqoshe uyena oqoka usihlalo webhodi, ebese kuthi-ke usekela sihlalo webhodi uyobe ekhethwe amalungu alo ibhodi ngokuhlangene. Ebese siya ekhasini le-15 la sithola khona isigaba se-15 clause 15 la-ke sikhuluma khona ngamandla nokusebenza kwalo leli bhodi. Siyasho ukuthi ilona umlawuli neliwubona ilona eliphendulayo, eliphethe futhi lesi sikhwama
njengoba usho lo mthetho i-Public Finance Management Act okumthetho lo olawula ukusetshenziswa kwezimali zikahulumeni. Ibhodi ke fanele lihlangane kane ngonyaka, lingahlangani ngaphansi kwalokho, lingahlangana ngaphezulu, kodwa kufanele liqiniseke ukuthi kanye ngonyaka liyahlangana. Ibhodi futhi ke linamandla ukuthi ilona kufanele linikeze ungqongqoshe, limkhushise noma limluleke ngezindaba eziphathelene nesikhwama okuhambisana nokuthi imali ikhona yini, abasebenzi bakhona, nokuthi iy'nsiza mangabe zithengwa ngemali ekahle na. Ibhodi ke futhi lona liyobe lisho ukuthi ke lidinga ama-report andlelani ey'khulwini zaso isikhwama. Ngisho ngiye kusigaba se-16 la sikhuluma ke ngokuyiphatha kwamalungu alibhodi, nokuthi mangabe kukhona ama-interest athile kuyofanele ukuthi bakwazi ukuthi bawasho noma bawa-disclose, ukuthi mangabe kukhona umsebenzi owenzayo oseceleni ongase ushayisane nokusebenza kwesikhwama lesi, kuyofanele usho ukuthi unezimo ezikanjalo. Mhlambe nje umuntu uma ukuthi unesibhedlela esithile noma unesikhundla esithile esihambisana nakho ukusebenza kwaso lesikhwama, kuyofanele asho ukuthi cha, kunezinye izimali engizitholayo noma ngudokotela ngizimele, ngiyathola imali yeziguli eqhamuke kusona lesi sikhwama, ukuze lowo muntu angadisqualify. Ebese kuthi esigabeni se-17 la sikhuluma khona ngokusebenza kwasesikhwama, ukuthi ke ibhodi ke ilona elizoyibonela ukuthi indlela yokusebenza yalo izohamba kanjani. Isigaba se-18 ke sikhuluma ngokuholelwa kwawo amalunga alo ibhodi, okusho ukuthi ke ungqongqoshe wezempilo esekhulumisene nongqongqoshe wezezimali ibona ke abayosho ukuthi amalungu alo ibhodi akhokheleka kanjani. Moving on to chapter 5, where you're looking at the provision for the Chief Executive Officer. On page 16, we have clause 19 that talks to the appointment of the CEO. This person must have the technical competence and experience. The board will be the one that interviews the candidates for the CEO position and make recommendations to the Minister of Health. The term of the CEO is 5 years as well, and it's only renewable once. And the board may recommend a removal of the CEO on certain conditions. Then clause 20 that we'll find on page 17 of the bill looks at the responsibilities of the CEO. The CEO is accountable to the board. The functions of the CEO will be designated by the board. The CEO's responsibility is to run an efficient administration, and that will include human resources, investigative unit, complaints of fraud, corruption, etc., and has a responsibility to appoint staff of the fund. The CEO also has to liaise with the District Health Management Office and also establish the following units, which will be the planning unit, the benefits unit, provider rates and payment, the accreditation, purchasing, contracting, payment administration, performance, performance monitoring, as well as risk and fraud. He also has a responsibility to prepare the annual reports and also report to the board at least 4 times a year in order to discuss matters that are affecting the fund and report to Parliament quarterly. Lana-ke kulesi sigaba sesihlanu sithinta ke ekuqashweni kwesikhulu esiphezulu lokhu esikubiza ngo-CEO umaqhuzu waso lesi sikhwama. Esigabeni se-19 sisho ukuthi ke lowo muntu ozobe eqashiwe noma e-appointiwe ukuthi abe u-CEO kuyoba umuntu onolwazi olunzulu nobuchwepheshe ukuthi asiphathe lesi sikhundla. Ibhodi lona ke eliyobe lenza uhlolo khono lwalobo bantu okufanele ukuthi
umuntu ukuthi bathole ukuthi ubani ongaqasheka abe uyena umaqhuzu walesi sikhwama, ebese-ke beyisa uhla lwabantu abaphumelele kungqongqoshe wezempilo okuyena uzobe esekhetha ukuthi ubani ozoqashwa. Isikhathi salowo muntu owu-CEO oyobehleli phezulu isikhathi seminyaka 5 esikwazi ukuthi silulwe kanye kuphela ehleli kuleso sikhundla. Ebese sithi-ke ibhodi leli ilona futhi elikwazi ukusho ukuthi lowo muntu mangabe engenzanga kahle akasuke kulesi sikhundla, kuyobe kushiwo-ke izizathu zokuthi ususelwani. Ebese kuba isigaba sama-20 sizosithola ekhasini le-17. Lana-ke sisho ama-responsibilities noma umsebenzi azobebekelwe wona lo-CEO. Okokuqala ukuthi-ke u-CEO lo uphendula ebhodini noma ureporta kulona ibhodi. Ebese kuthi zonke izinto, indlela zokusebenza kwakhe ziyobe zibekwe ibhodi ukuthi bafunani kuyena ngokomsebenzi wakhe. U-CEO lona isikhulu lesi kufanele-ke siqiniseke ukuthi siqasha abasebenzi abazobe besebenzela lesi sikhwama. Ukuba kuzobe kukhona nama-unit lawa aphenyayo mangabe iy'nsolo ze-corruption noma i-fraud noma isikhwama singenzanga kahle. Kube khona nomnyango futhi obhekelene nezikhalo mangabe abantu bengathokozile ngey'nqumo ey'thathwa yibhodi. So u-CEO-ke uyena oqasha laba bantu abazobe beabasebenzi besikhwama. Uyena futhi okwazi ukuthi abe umxhumanisi ne-District Health Management Office, ngoba njengoba bengishilo ukuthi njengoba seku-centralized nje yonke into singaphansi kwesikhwama, ama-head office akhona kuma-province ey'fundazweni asenawo amandla. Instead, ama-District Health Management Office ekusizoba iwona anamandla amakhulu ngendaba zokubhekelela isimo sezempilo esifundazweni. Njengoba sengishilo-ke ukuthi i-CEO nayo fanele-ke ikwazi ukuthi iqasha abantu abazobe besebenza ngaphansi kwesikhwama. Lana-ke kuzobe khona abahlelayo, abaplanayo, ababheka ukuthi obani abafanele bathole usizo, izimali efanele zikhokhelwe kulabo abanikeza usizo lwezempilo, ukulawulwa noma unikezwa igunya kwalabo abanikeza zinsiza ngezempilo, ungaba yibhedlela, odokotela, kanjalo kanjalo. Nokuthi futhi-ke laba abacontractayo noma abathenga noma abaprocurayo kwazi ukuthi nomnyango njalo ukhona, nalaba-ke abazobe bebheke indaba ze-fraud ne-risk ekhona ngokwesikhwama. U-CEO-ke futhi unomsebenzi wokuthi akwazi ukuthi kuba uyena oprepare i-annual report yesikhwama, ebese-ke ereporta kwibhodi izikhathi ezingangezine ngonyaka. Akhulume futhi nazo zonke izinto ezithinta isikhwama lesi ebhodini njalo mangabe kunemihlangano, ebese-ke ereporta nasephalamende elikhulu likazwelonke kane ngonyaka, quarterly, ngey'khathi ezine ngonyaka. Moving on to chapter 6. This chapter provides for committees that are going to be established by the board. Clause 23 that we find on page 17 provides for the committees of board. The board will determine its own governance committees or structures, and members of these committees will only meet 4 times a year. Then clause 24 on page 17 provides for the technical committees. The board may establish these committees, and the persons participating must have relevant expertise. It must be people who are fit and proper, who do not have conflict of interest, and those people must not abuse their positions as members of those committees. So ke lana kulesi sigaba siyasho ukuthi kuzoba namakomiti ebhodi lokhu sithola esigabeni sama-23 uclause 23 ukuthi ibhodi-ke ilona ezoyishoyo ukuthi lidinga ziphi inhlobo zamakomiti azobe ephethe ngaphansi kwalo ibhodi. La makomiti-ke nawo
i-members zawo amakomiti lawo fanele zihlangane kanye ngonyaka. Ebese kuthi isigaba sama-24 sikhuluma ngamakomiti lawo azobe enochwepheshe. Esho ukuthi ibhodi lingaqala nawo amakomiti lawa ochwepheshe, ama-technical committees, nokuthi abantu abamalungu awo lamakomiti kufanele kube abantu abanolwazi olunzulu, kube ingcuphabuchopho, kube abantu abanesithunzi, aba-fit and proper, kube abantu abanganazo ezinye iy'nhloso ezithile ukuthi bazobe behlomula noma bezuza ngazo kulesi sikhwama. Ebese kube futhi abantu abangazosebenzisa isikhundla sabo ngendlela engahambisani nomthetho ukuthi bona badlundlobale noma babhenefithe bodwa esikhwameni bebe beyamalunga alelo komiti. Ebese kuthi, moving on to chapter 7, this chapter provides for the advisory committees that are going to be established by the minister. In page 18, we have clause 25 that provides for the benefits advisory committee. This committee will comprise of people with expertise in medicine, public health, health economics, epidemiology, as well as someone with expertise on the rights of patients. The Minister of Health appoints the chairperson of the advisory committee. The term of this committee is 5 years, which is only renewable once. The committee will determine the service benefits by level of care, and it will ensure that there are cost-effective treatment guidelines as well as regulations to detail terms of reference. Then clause 26 on page 18 provides for the Healthcare Benefits Pricing Committee. This committee recommends prices for health service benefits to the minister, and the minister appoints the chairperson of these committees. It will comprise of 16 persons with expertise in actuarial science, medicines, epidemiology, health management, health economics, health financing, labor and rights of patients, and there'll be one more person who will be representing the minister in this committee. Then clause 27 on page 19 provides for the stakeholder advisory committee, and these people will be representatives from the professional councils, the health entities, the labor, civil society organizations, the professional associations, as well as advocacy groups. The people that are going to be form part of this committee must disclose their interests, and the disclosure should be that of personal as well as financial interests. And then the procedures of remuneration, again, here will be determined by the Minister of Health in consultation with the Minister of Finance. Kulesigaba sesikhombisa ke sikhuluma ngamakomiti lawa azosungulwa akuwona aluleka ungqongqoshe azobe eqanjwa. Kusigaba sama-25 kuzobe kunekomiti elizobe liluleka ngama-benefits. Labantu ke abazobe bengena kuleli komiti kuzobe abantu abanolwazi ngokwezempilo, i-medicine, abantu abazi ngokwezomnotho wezempilo, abantu abazi ngohlobo lwezifo, amalungelo abantu kanjalo kanjalo. Umuntu ozokhetha ke usihlalo waleli komiti ungqongqoshe. Isikhathi saleli komiti isikhathi seminyaka 5 esivuselelwa kanye kuphela. Ebese ke kuthi ke leli komiti lona ezobe libheka ukuthi izigulo zini noma iziphi indlela abantu abazohlomula ngayo ngaphansi kwalesi sikhwama. Ebese ke ibhekelele nanokuthi ke abantu mangabe belashwa kuyofanele ukuthi balashwe ngendlela yokuthi izimali zingamoswa, kuba indlela yokusebenzisa izimali kahle. Bakhiphe ke nemtheshwana le ezosebenziswa ukudetail ama terms of reference ukuthi isikhwama sizosebenza ngahlobo luni. Ngidlule esahlukweni sama-26 lana ke sisungula ikomiti elizobe ke libhekene ne-pricing noma ukukhokhelwa ukuthi izimali ezobe ikhokhelwa laba abanikeza iy'nsiza ngezempilo fanele bahlomule ngandlelani.
Lana ke leli committee ilona elishoyo kungqongqoshe ukuthi laba abanikeza izinsiza ngokwezempilo fanele bakhokhelwe ngendlela enjani. Leli body ke lizoba nabantu abayishumi-nesithupha, kuba abantu abakwazi abanolwazi ngezimali, ngemithi, imedicine, ezempilo, abantu abazi ngezifo ezikhona, abantu abazi ngokwemnotho wezempilo, imali, indlela yokufaka izimali kwezempilo, amalungelo abasebenzi kanye namalungelo abantu laba abayithina abayobe beyiziguli. Ebese kuthi-ke oyedwa-ke ozobe eyilunga laleli committee iyobe emele ungqongqoshe kuleli committee. Ngidlule ngiye ekhasini le-18 page 19 la sinesigaba sama-27 lana-ke ikomiti leli lama-stakeholders, i-stakeholder advisory committee. Leli komiti-ke elabantu-ke abasebenzisana nawo ezobe besebenzisana naso isikhwama abazobe beluleka nabo. Kuzobe kuwabantu-ke abaqhamuka kuma-councils, ama-professional councils, labo-ke abaphethe odokotela, abaphethe onesi, abaphethe zonke iy'nhlobo zodokotela abakhona ngokwezempilo, abantu abazobe beqhamuka ezibhedlela, abantu abazobe beqhamuka, umuntu oqhamuka-ke kwa-Labour obhekelele amalungelo ey'sebenzi, umuntu ozobe eqhamuka kuma-civil society organizations ukuthi-ke lezo ama-organizations lawa kubantu nawo akwazi ukuthi akwazi ukumeleka kuleli committee. Bese kuba nama-advocacy groups laba-ke okuyibona abashoshozeli abakhuluma ngazo indaba zezempilo, nabo fanele bangene kuleli body bakwazi ukuthi baluleke ngoba ibona abaseduze nabantu. Nakhona-ke lana umuntu mangabe kukhona indlela ethile ephambanayo nawo lesi sikhwama, kufanele ukuthi asho ukuthi kukhona la ehlomula khona eceleni ukuze akwazi ukuthi akwazi ukusebenza ngaphansi kwaleli committee, ukuze angabe esesho izinto kanti zihlomulisa yena yedwa ngendlela yakhe azi ukuthi khona indlela asebenza ngayo. Ebese kuthi-ke mangabe sebehlomula-ke nabo noma bekhokhelwa noma beholelwa, bayobe beholelwa ungqongqoshe wezempilo esekhulumisene nongqongqoshe wezezimali abazosho-ke ukuthi fanele bahole malini. Moving on to chapter 8, this chapter deals with the general provisions that are applicable to the operation of fund. Clause 31 on page 19 provides for the role of minister, wherein the minister is responsible for governance and stewardship of the national health system and the National Health Fund. The minister must also delineate the role and responsibilities of fund, the national and provincial departments considering the Constitution, the National Health Act in order to prevent duplication and ensure equitable provision of and financing. Clause 32 on page 20 provides for the role of department, which is in accordance to the National Health Act and the Constitution. Here we're saying the guidelines, it's responsible for guidelines for norms and standards, the human resource planning, development, production and management, the coordination of health services, the planning, development of public and private health establishments, the integration of annual health plans, and then subject to Section 57, the minister may introduce National Health Act amendments to delegate functions to provinces, designate categories of hospitals as autonomous legal entities, as well as establish district health management offices as government components. Kulesi sahluko-ke sesishiyagalombili sibona-ke yonke imithetho noma ama-provisions lawa azobe thinta nokuthi isikhwama lesi sizosebenza kanjani. Kusigaba sama-31 sibheka ukuthi yini umsebenzi kaNgqongqoshe ngokwalesi sikhwama. Ungqongqoshe-ke uyena ozobe emele noma ephethe ukusebenza kwalesi sikhwama, uyena futhi eyobe enikeza umhlahlandlela ukuthi
lesi sikhwama kufanele sisebenze kanjani. Ungqongqoshe futhi uyena ke ozobe enikeza ukusebenza ama-responsibilities aso lesikhwama nokuthi ke iminyango le kazwelonke neminyango ekhona ey'fundazweni yezempilo ukuthi izosebenza kanjani. Lana ke iyobe ebhekelene nokuthi basebenza ngokwemthethosisekelo nokuthi umthetho wezempilo kazwelonke i-National Health Act nokuthi ke avikele ukuthi kungasebenzisani ikhungo ezifanayo ngento efanayo la kuzobe sekuduplicate khona ama-services nokuthi ke zonke izikhungo zithole imali zokuthi zikwazi ukusebenza zikwazi ukusebenza emphakathini ngendlela efanele nelinganayo nelingana abantu abasevisayo kulezo zindawo. Ngidlule ngiye ku-clause 32 isigaba sama-32 lana ke sisho ukuthi ke umnyango wona uzobe wenzani lo umnyango kazwelonke ngokuhambisana kwe-National Health Act umthetho kazwelonke wezempilo kanye nomthethosisekelo okuyi-constitution. Umnyango ke kazwelonke uwona ozobe ubhekene nokuthi ukhipha imihlahlandlela ngama-norms and standards ukuthi ke uhlobo losizo noma uqophelo losizo lwezempilo kufanele lube eqophelweni enjani nokuthi ke zonke izibhedlela ziyawalandela lawo ma-norms and standards. Umnyango ufanele futhi ubhekelele ukuthi ukuqashwa kwabasebenzi ibona abakuplanelayo ukuthi kudingeka abasebenzi abayihlobo luni kuphi kanjani nokuthi abasebenzi labo bayakwazi ukuthi bathuthukiswe badevelopwe kulebo bunyonyo babo. Bakwazi futhi ukuthi ke babhekelele ukuthi ke izinsiza zezempilo ziyakwazi ukucoordinate ukuthi emaklinikhi yonke indawo abantu bayakwazi ukuthola usizo nasey'bhedlela ey'nkulu abantu bayakwazi ukuthola usizo kanye nakuwona ama-GP la kuma-primary health care. Ebese umnyango futhi kuba uwona olawulayo ukuthi kuzosebenzeka kanjani phakathi kuka-public no-private iy'bhedlela ezizimele kanye ney'bhedlela zikahulumeni ukuthi kuzosebenzeka kanjani. Benze ne-annual health plan ezokwazi ukusebenza ezweni nokuthi-ke ungqongqoshe uyena oyobona ukuthi uyafisa yini ukuthi uchitshiyelwe lo mthetho le wezempilo kazwelonke nokuthi-ke ama-province noma iy'fundazwe nazo zinikezwa amaphi amandla ukuthi akwazi ukuthi zikwazi ukuthi zisebenze nokuthi iy'bhedlela zizocategorizwa kanjani zinikezwe isidima leso mangabe kubonakala ukuthi kungaba iy'bhedlela ey'nkulu eziy'mele njengoba sengishilo njengabo Chief Albert. Ebese kuthi-ke nama-district health management offices nawo azosungulwa abe uhla lukahulumeni. Lana-ke ama-province azobe esebenza njengama-agents ukuthi wona asebenza nje ngokuthi asize abantu abaseduze abhekelele nokuthi izinto ezifana njengezama-ambulance ama-emergency medical services ayanikezwa abantu ngoba uthola ukuthi isikhathi esiningi njengamanje kunama-private ambulances angabasiza abantu noma abashiyayo abantu mhlambe makuney'ngozi zezimoto ngoba umuntu lowo akanayo i-medical aid bese beyamshiya bathatha lowo one-medical aid. So-ke usizo oluphuthumayo lolu wonke umuntu usezokwazi ukuthi akwazi ukuluthola ngokuthi-ke i-province noma isifundazwe yisona efanele siqiniseke ukuthi usizo oluphuthumayo wonke ama-ambulance akhona esifundazweni ayakwazi ukuthi asize abantu. Kodwa-ke njengoba bese ngishilo ukuthi nabo laba bama-ambulance abayimele nabo fanele babhalise ngaphansi kwalesikhwama ukuthi nabo ba-abantu abazobe benikeza lolu sizo kuwo wonke umuntu okhona esifundazweni. Okunye okubalulekile la kuma-province ukuthi
mangabe kunezikhalo noma kunamacala ukuthi abantu umuntu ulimalile mhlambe esibhedlela, isifundazwe isona okufanele-ke iy'khalo zifakwe kusona, yize noma sesishilo ukuthi isikhwama lesi sinamandla ukuthi kube yisona-ke esivikela amacala esiwatholayo, kodwa i-province iyona ifuna iqiniseke ukuthi abantu abalimali, noma mangabe abantu belimele kube yibona ababasizayo ukuthi bakwazi ukuclaima ifund ukuthi bathole lezo imali zey'nxephezelo. Okunye-ke ilokhu medical legal mortuaries ukuthi-ke mangabe umuntu esedlulile emhlabeni, isifundazwe kufanele siqiniseke ukuthi ama-mortuary akhona ayasebenza, nokuthi-ke odokotela laba abenza i-forensic pathology nama-forensic clinical medicines ukuthi kukhona konke ukuze kukwazi ukuthi kusebenza kuzona iy'fundazwe. Moving on to clause 33, we're still on general provisions applicable to operation of fund. On page 20, we find clause 33 that talks to the role of medical schemes, wherein we are saying once NHI is fully implemented, Minister will introduce regulations limiting benefits to services that are not reimbursable by the fund. That's when I was saying one will have to have a medical aid that serves as a top up to only access medical health care that is not of medical importance per se. That's when we're looking at aesthetics and, if you want to enhance your beauty and the likes, that's when the medical aid comes in. And then clause 36 provides for the District Health Management Office. Here we're saying the national government component, it will be this office will work as a national government component which must manage, facilitate, support, and coordinate the provision of primary healthcare services for personal healthcare and non-personal healthcare at district level. Then clause 37 talks to the contracting unit for primary healthcare. Here, this unit will be looking at preferred organization unit to manage fund contracts at primary healthcare level. Clause 38 talks to the health products procurement units. Here, this unit will be a centralized facility looking at facilitation and coordination of procurement of healthcare goods. And the unit must determine selection, procurement process, price negotiation, as well as contract management. Then we've got clause 39 on page 22 that talks to the accreditation of service providers. Here, the certification from Office of Health Standards Compliance will be accrediting all the service providers. And then the minimum period will be that of the maximum of 5 years. And one will have to conclude a legally binding contract with establishments or a service provider. And then there'll be conditions for renewal if one wants to renew the accreditation. And the fund will look at the benefits package of that person that seeks renewal, the certification, whether they didn't breach their certification rights, as well as the staffing mix of the establishments, the guidelines, as well as the referral pathways, whether they were followed to the letter. And then if the provider is refused accreditation, they have a right to appeal the decision. Clause 40 on page 24 talks to the information platform of NHI fund. Here, the providers and establishments must submit information as prescribed, and they must use the information to plan, budget, monitor, as well as adhere to guidelines. And the personal information of all users must always be kept confidential. On page 25, we've got clause 41 that talks to the payment of service providers. The primary
care providers will be contracted and remunerated via prescribed capacitation strategy, and the specialists and hospitals will be paid based on their performance. Then the emergency medical services, their payment will be kept on case-based fee, and then the minister will make regulations relating to payment mechanism. Lana-ke la sisho khona ukuthi abantu bazonikezwa kanjani igunya noma abanikeza usizo lwezempilo bazonikezwa kanjani igunya. Bazonikezwa itifiketi ke i-office leli lama health standards compliance ukuthi bayacomplya bangakwazi ukuthi babone iziguli. Kuzoshiwo-ke ukuthi lowo muntu kufanele abe nolwazi olungakanani noma asebenze izinto ezingakanani ukuthi asize iguli. Ey'bhedlelana lezi ey'ncane kuyofanele ukuthi kube nama-health professionals noma abanikeza iy'nsizi bezempilo bakwazi ukuthi babe nobuchwepheshe obuhlukahlukene ukuze abantu bakwazi ukuthi bathole usizo at i-primary health level kunodokotela abahlukahlukene. Lana-ke labantu-ke abazobe benikezwe lezi iy'tifiketi kuyofanele bangene kwi-contract ne-fund ekuyiminyaka engeke idlule emihlanu, ebese kubhekwa-ke ukuthi-ke banikeza ziphi iy'nsiza nokuthi abantu ababaqashile bayabantu abaqashwe banabuphi ubuchwepheshe nokuthi bamikiseke kanjani, ebese nokuthi-ke uma ngabe kufanele kudluliselwe iziguli bakwazini ukuthi bayidlulisele ngesikhathi esifanele kubantu abafanelekile. Ebese kuthi-ke umuntu uma ngabe enqatshelwe ukuthi akwazi ukuba i-service provider noma umuntu onikeza usizo ngokwezempilo ngokulapha ngokwezempilo, lowo muntu-ke uyobe sekwazi ukuthi akwazi ukufaka i-appeal noma adlulisele isikhalo sakhe. Ebese kuthi isigaba sama-40 sikhuluma-ke ngokuthi-ke lonke ulwazi lolo lizobe liye kulesi sikhwama luzophathwa kanjani. Kuyashiwo-ke lana ukuthi lonke imininingwane yethu sonke njengoba siyiguli kufanele ihlale igcinwe iyimfihlo. Imininingwane yethu nokuthi siphethwe yini kanjalo kanjalo kufanele ihlale iyimfihlo. Isikhwama-ke kufanele nakhona uma ngabe sesibona ukuthi siwobani esirejistile ukuthi sithola usizo lwezempilo endaweni ethile, sikwazi ukuthi siplane, sibhajethe, sibheke nokuthi-ke lezo zindawo esithola khona usizo zisebenza ngendlela efanele yini naseqopheleni elifanele yini. Ebese kuthi-ke kusigaba sama-41 lesi sigaba-ke sikhuluma capacitation strategy ezizolandelwa. Ebese kuthi-ke lezo y'bhedlela lezo zochwepheshe abaphezulu ama-specialists ney'bhedlela ey'nkulu zizokhokhelwa ngokuthi zibone abantu abangaki. Kuthi-ke la ama-emergency medical services noma ama-ambulance ukukhokheleka kwabo-ke kuyobe kuhamba ne-case yabantu ababonile ukuthi-ke uma ngabe ubona umuntu othile ephethwe into ethile uzohola imali ethile. Ungqongqoshe-ke uyena-ke ozobe enza imitheshwana le ezobe isho ukuthi abantu bazokhokheleka kanjani ngaphansi kwalolu hlelo. Then moving on to chapter 9, this chapter deals with the complaints and appeals. Clause 42 on page 25 provides for the complaints mechanism. The fund unit will be established, which will be looking at the facts of the complaints and respond to all the complaints in writing. Clause 43 looks at the lodging of appeals, wherein one will have to lodge an appeal within a period of 60 days of receipt of notification from the fund. Clause 44 deals with the appeal tribunal, which will consist of 5 persons, which will be appointed by the Minister of Health. Clause 45 looks at the powers of the tribunal, which says that its powers will be similar to those of the High Court, and the tribunal may set aside the fund decision as the tribunal. Then clause 46 looks at the secretariat,
which is the staffing of the fund. Clause 47 looks at the procedure and remuneration, wherein we're saying remuneration will be in consultation with the Minister of Finance, together with the Minister of Health. And then if ever there are conflict of interest, they must be disclosed. And one may seek redress through the courts if they're not satisfied with the decisions of the tribunal. Lana-ke kulesi sigaba sesishiyagalolunye sithi esigabeni isahluko sesishiyagalolunye esigabeni samashumi amane nambili ila-ke sithi umuntu uma ngabe neyikhalo kufanele enze njani. So-ke lesi sikhwama fanele sibe nohlelo lokuthi umuntu uma ngabe nesikhalo uziyisaphi, nokuthi-ke kube nomnyango okhona kulesi sikhwama ukuthi-ke uwona ophenya ngazo zonke izikhalo ezifakiwe abantu, nokuthi-ke uma ngabe sekunezimpendulo siyaxolisa kakhulu, sekuphele kona lokhu amandla alo ibhetri leli le-mic. Yinde le ndaba yikho kuze kuphele namabhetri nje. Yinde kakhulu. Sixolise lapho sesofika kodwa ekugcineni senzela ukuthi nonke niphume nwazi lo mthetho ukuthi uthini. Ngidluleke ngiye esahlukweni samashumi amane nesithathu. Ila-ke sisho khona ukuthi-ke mangabe udlulisela icala wenze njani. Uma unesikhalo-ke unganelisekile ukuthi si-address-ekwe ngendlela efanele. Mangabe utholile isinqumo ukuthi udlulise leli cala leli noma udlulise isikhalo sakho. Isikhalo-ke sidluliselwa ku-tribunal esizoyithola kwisigaba samashumi amane nanye. Isona-ke lesi sigungu esizobe sinabantu abayisihlanu abaqokwe ungqongqoshe ekuyibona ababheka zonke izikhalo zabantu. Ebese esigabeni samashumi amane nanhlanu-ke lesi sigungu lesi esisibiza nge-tribunal ebheka izikhalo zabantu izobe inamandla afanayo nenkantolo enkulu i-High Court ukuthi nabo mangabe bekhiphe iy'nqumo ifana ne-court order yenkantolo enkulu. And siyakwazi futhi ukuthi-ke lesi sigungu sichithe izinqumo ezithathwe yisikhwama sibe-ke sesivuna isiguli leso sifake isikhalazo. Sidlule siye esigabeni samashumi amane nesithupha lana-ke sikhuluma-ke ngokuqashwa kwabantu kulesi sikhwama, okusho ukuthi-ke kuzovuleka namathuba emisebenzi ukuthi isikhwama lesi siqashe abantu abazobe besisebenzela. Sidlule siye esigabeni samashumi amane nesikhombisa lana-ke sisho ukuthi-ke izosebenza kanjani i-tribunal le, nokuthi ama-appeals azosebenza kanjani, nokuthi-ke leso sigungu sizokhokhelwa malini. Ungqongqoshe-ke uyobe ebona ukuthi-ke labo bantu bayohola iholo elingakanani. Moving on to chapter 10, we look at the financial matters. This chapter is on page 26 of the bill. We have clause 48 that looks at the sources of funding. The funds for this for the fund will be, for this insurance fund will be coming from the appropriations, the interest, as well as bequests. Clause 49 looks at the chief source of income, which will be the appropriations, which is done by Parliament, wherein they appropriate the funding specifically ring-fenced for the National Health Insurance Fund. Then there'll be money that will be coming from your general tax revenue, which means all of us will be taxed to enable those that revenue to go to the fund. There'll also be the shifting of funds from provincial equitable share, as well as those funds that were meant for conditional grants. All that money will now be going to the fund. And also the medical scheme tax credits that we get every year when we do our returns, that money will no longer be coming to us.
that money will be going to the fund to enable the fund to do its work. There'll also be a payroll tax, which means those that are employed will be taxed. There'll also be a surcharge on personal income tax. That means depending on how much you earn, there will be some form of taxation that will be taken from everyone that is employed in accordance to their income. Then clause 50 looks at the auditing of the books of this fund. The books will be audited by Auditor General of South Africa. Clause 51 on page 27 looks at the annual report. The annual report needs to be submitted to Parliament and Minister. It must contain the audited finances to avoid fraud and corruption. And it must list all the activities that were undertaken by the fund and the progress on any matter, as well as additional reporting information. Kulesi sigaba ke seshumi sikhuluma ngokuthi imali izoqhamukaphi yokuthi lesi sikhwama sikwazi ukusebenza. Njengoba sithi nje wonke umuntu uzongena ezibhedlela ezi-private nakodokotela mahhala, kuzokhokheleka kanjani lokho? Lana ke esahlukeni esigabeni sama-48 sisho ukuthi ke imali lezi zizobe ziqhamuka kwisabelo zimali eziqhamuka ePhalamende, leli ezize zithulwe ungqongqoshe wezezimali ezobe zibhekelele ngqo nendaba yesikhwama lesi ukuthi imali izobiya khona, ebese kuba imali ezitholakala kuma-interest mangabe kunemali ekhona emabhange nazo zizoya kulesi sikhwama, ebese kuba ama-bequest noma izimali abantu abazinikelayo esikhwameni nazo zizobe zifakwa kuyona le insurance fund. Okuyizona imali ezihamba phambili ke kwisigaba sama-49 i-appropriations, la ngisho khona ukuthi ke ungqongqoshe wezimali uyenze isabelo mali esiya ePhalamende, ebese ePhalamende ke kwabiwa imali ezobe iqonde ngqo kusona lesi sikhwama, njengoba bese ngishilo ukuthi sizobe siyimele njengolunye lohlaka lukahulumeni ngokwe-PFMA. Ebese kuthi ke nathi ke mangabe sikhokha sithenga izinto kukhona lento ebizwa nge-general tax. Leyo ntela ke izobe isihamba iya kusona isikhwama. Ebese kuba nezimali zikhishelwa izifundazwe, la kubalwa khona ukuthi esifundazweni sabantu abangakanani, bese kubekwa ke imali ukuthi ke ezempilo njengoba mhlambe siwu-100,000 sizodinga imali engango-50 million. Zonke lezo imali ngeke ziseza esifundazweni kodwa sezizoya esikhwameni lesi esi-centralized, kanye nezimali lezi zibizwa ngama-conditional grants. Lana ke bekuthi mhlambe mangabe kubonakala ukuthi i-infrastructure yey'bhedlela ayikho kahle, kuphume imali lesi ibiza ngama-conditional grants ekhishwe eringfenswe ukuthi ibhekelele ukuthi iy'bhedlela izakhiwo ziyalungiswa. Zonke lezo imali ngeke yiseza esifundazweni kodwa sezizoya kulesi sikhwama ukuze sikwazi ukuthi sibe nemali eyanele ukuthi isisize sonke ezwenikazi leli. Okunye ke kukhona ama-tax credits noma izimali esiye siyithole mangabe sesifakile njalo, mangabe sifaka ama-tax returns ethu ukuthi ke bengine-medical aid angiyisebenzisanga yaphela, kukhona imali ethile efanele ibuyele kumina njengomuntu one-medical aid. Leyo mali ke ngeke isabuya esikhwameni sami, instead leyo credit isizohamba iye kwisikhwama lesi somshwalense wezempilo ukuthi ngeke sisakwazi ukuthi umuntu one-medical aid akasezi ukwazi ukuthi abenefithe. Instead sibhenefithisana sonke siyizwe ukuthi wonke umuntu akakwazi ukuthi athole usizo lwezempilo, nalabo abanama-medical aid nabo kufanele bafake esivivanweni. Ebese kuba ne-payroll tax, okusho ukuthi-ke abantu abaqashiwe ezweni nabo kuzoba nentela ethile ezobe beyikhokha. Ebese kuba ne-surcharge on personal income tax. Lana-ke enye futhi yohlobo lwentela ezobe ihambisana nokuthi umuntu njengoba esebenza nje uhola malini. Kuzoba-ke nohlelo lokuthi
lo muntu ke athexwe naye kutholakala intele nakuyena zonke ke lezi zimali zobe seyihlanganiswa zonke ziyiswa kusona lesikhwama ukuze sikwazi ukuthi sisebenze kahle nawo wonke umuntu akwazi kwaningi imbuku wase-South Africa lo esimbiza u-Auditor General ukuthi abhekelele ukuthi iy'mali zisebenze ngendlela efanele yini. Ebese kuthi ku-51 sikhuluma-ke ngama-annual reports okwama-report aphuma njalo ngeminyaka ukuthi lawo ma-report fanele ayiswe ephalamende nangqongqoshe asho ukuthi kusetshenziswe izimali ezingakanani zi-audithwe u-Auditor General abone ukuthi zisebenze ngendlela akukho indlela ye-fraud noma izimali ezehle ngomlenze kubhekwe nokuthi kwenziweni ezweni ngalowo nyaka lowo nokuthi ke yinenye efanele ireportwe ifakwe kule annual report. And then in the last chapter, chapter 11, we're looking at the miscellaneous provisions. We'll find these on page 28, where there's a provision in clause 52 that looks at the assignment of duties and delegation of powers. Clause 53 looks at the protection of confidential information. Clause 54 looks at the offenses and penalties. Clause 55 looks at regulations, and clause 56 talks to the directives. And then the most important clause is clause 57 that looks at the transitional arrangements. Here we're looking at how are we going to implement this NHI. The NHI will be implemented in 2 phases. The first phase starts from this year 2023 up till year 2026. In this first phase, we'll be ensuring that there are health systems that are going to strengthen the initiatives. The NHI legislation, which is this bill that we are taking, consulting with all people in the province, the foundation of a fully functional fund, the purchasing of personal healthcare services for vulnerable groups, the establishment of committees that I spoke to earlier, the migration of central hospitals, structuring of contracting units of primary healthcare, as well as accreditation of healthcare service providers. So that will be the first phase, and we'll also be looking at all the 12 acts that are in the schedule, whether they need to be amended or not. Then the second phase is starting from year 2026 to year 2028. In this phase, we're looking at the continuation of health system strengthening activities that would have started in the first phase, the mobilization of additional resources as approved by Cabinet, as well as selective contracting of healthcare services from private providers. Kulesi sahluko ke seshumi nanye, isigaba esibaluleke kakhulu ilesi sama-57 esishoyo ukuthi ke lo mthetho sivivinywa mawusuphasile lolu hlelo lomshwalense kazolonke wezempilo uzosebenza kanjani. Sengishilo ke ukuthi ke uzoba izikhawu ezimbili noma ama-phases amabili. Isikhawu sokuqala noma ihlandla lokuqala lokusebenza kwalolu hlelo izoqala kuwona lo nyaka ka-2023 kuze kube unyaka ka-2026. Izinto ke ezobe zenzeka kulesi sikhathi sika-2023 to 2026 okunye kwazo iwona lo mthetho sivivinywa ukuthi akukho uzokwazi ukuthi kuqhubeke phambili lo mthetho sivivinywa ungaphasiwe. Yikho ke siwushumayela esifundazweni nawo zonke ezinye izifundazwe nazo zizobe zithinta izakhamuzi zabantu abakhona kulezo izifundazwe ukuthi basho ukuthi baphawula abathini ngalo mthetho ukuze uphase, ebese ke sikwazi ukubheka inhlelo ukuthi ke imaphi ama-systems ekufanele siwaqinise ngokwezempilo, sikwazi futhi nokuthi ke kusungulwe naso lesi sikhwama ukuthi kube isikhwama esisebenzayo, kuqashwe nabantu abazobe besebenza ngaphansi kwalesikhwama,
kubhekwe ke nazo zonke lama komiti ebengiwabekile ukuthi fanele nawo asungulwe akwazi ukuthi akwazi uku-advise uminister nokuthi kubheke ukuthi insiza zezempilo zizokhokheleka kanjani. Nabo ke bonke amaklinikhi lawa azimele nodokotela lawo esiwabiza ama-GP kanye namaklinikhi nezibhedlela ezinkulu nazo ukuthi zikwazi ukuthi bonke abantu bathole i-accreditation noma ilungelo lokuthi banikele insiza zezempilo. Ebese-ke kubhekwa nayo yonke imithetho le eshiwo ngayo ukuze ikwazi ukusebenzisana nawo lo mthetho lo we-HR. Ebese ekugcineni-ke kube isigaba sesibili. Lesi sigaba-ke siqala ngo-2028. Isigaba lesi siyobe sesibheka ukuthi konke lokho kufanele kwenziwe isigaba lesi sika-23-26 ukuthi kwenziwe na. Hayi iyanqaba kodwa-ke sengisekugcineni ila ngisho khona-ke uphase 2 obalulekile ngoba lo mthetho fanele usebenze ngokuphelela ngo-2029 okusho ukuthi ngo-2029 fanele wonke umuntu uma ngabe ya nasesibhedlela ko-St. Anne's ko-Mediclinic ey'bhedlela ezizimele akwazi ukuthi athole usizo njengomuntu one-medical aid. Lesi sigaba-ke yilesi sesibili kuyobe sekubonakala ukuthi konke okusalile njengoba sizobe siwuqalisa nje lo mthetho emva kokuthi uphase ukuthi u-implementwe kubhekwe konke okushodile ebese kubhekwa nokuthi imali isanele yini ukuthi ikwazi ukuthi ilifeze lolu hlelo bese siyakwazi ukuthi-ke siyakhululeka sonke sithole usizo lwezempilo mahhala. Imithetho-ke ezo-amendwa ile ekhona la kwi-schedule i-Medicines and Related Substances Act ka-1965, kube i-Occupational Diseases in Mines and Works Act ka-1973, kube i-Health Professions Act ka-1974, kube i-Dental Technicians Act, kube i-Allied Health Professions Act ka-1982, kube i-Medical Schemes Act ka-1998, kube i-Mental Health Care Act ka-2002, kube i-National Health Act, bese kuba i-Nursing Act ka-2005, eyokugcina-ke ebalulekile ile elibizwa nge-Traditional Health Practitioners Act ka-2007. La sithi-ke nabalaphi bendawo bazobe bekhavwe iwona lo mthetho ukuthi nabo mangabe bebhula behlola bebona abantu nabo bazokwazi ukuthi babhaliswe babe abantu abanikeza iy'nsiza ngezempilo bakhokhelwe ngaphansi kwalesi khwama. Iwona-ke sesifike ekugcineni, siyabonga. Sanibonani. Ngilisa ngothando. Yayibona beliphelile lona. Seliphelile kwalona. Yabulela kodwa isineke senu ukuthi ninyamezele uqhutywe lento ngoba ingxaki yokuthi sawuthi siyenzile kube kukhona abasijongileyo uba siyenze ngokohlobo fanele uba siyenze ngalo kuthi konke besikuzele apha namhlanje ufumanise ukuthi kuzawuba thathwa kusiwe ezinkundleni kuthiwe akwenziwanga ngokohlobo ekumele kwenziwe ngawo. Yingako ke kunalo mnembelele wesingesi usibongona kodwa thina sithethi isingesi apha funeka kusokuyiwe kwesi singesi nikhathani uba bayevana kodwa ke ingxaki leyo into yokuthi sinaleyo ngxaki yonto ukuthi kuthethwa isingesi kuphinde kuzothethwa thina kube ngisingesi sibe kumagema so yiloo nto lilibazana andifuni ke njengokulidla ixesha lethu injongo yokuba size ebantwini nditshilo ndathi sizawuva kuni into yokuthi niyaseka i-insurance, i-National Health Insurance, nokuba aniseki. Into esizoyenza ke njengango ngokuphakamisa kwezandla. Uzophakamisa isandla, athi umuntu aphakamisa isandla, siba beze abathi bayaseka,
uba uthi uyaseka useka njengobunjalo, ukuba awuseki ngenxa yento yokuthi kunento ethile ongayivanga kakuhle okanye usafuna uphinda kwakhona ubuze koku bekucaciswa. Cela njengangokuba singene kuloo nto yezo zandla. Nantsika uyaqhubeka uyathetha. Ndizocela ke ukuthi njengangoku njengoba uhleli kule ndawo uhleli kuyo sihlale phansi. Ndiyamhlonipha umuntu onihloniphileyo. Singathanda into yokuthi ezoba sihleli abantwana bakwazi uba bangenise ukutya ngoku nihleliyo ngeli xesha nenza le mibuzo niyibuzayo nezo zandla niziphanisayo, kodwa ukutya kona kube kungena kuni ngoba kukhona hlobo oluzobe ludecent lokuthi nihleli kungene ukutya. Ngoba uba ngaba kuzophinda kukhona sishukumani nibe setyhwini, loo nto leyo ayizuphinda nayo ayizohamba kakuhle. Kodwa njengangoku ngeli xesha ndithi phakamisani izandla umntu azobeka ndinombuzo, hayi mna ndiyayithatha ndiyayiseka i-inshorensi kodwa andiyiseki mna ngenxa yento ethile ngathi ngenziwa kanjalo. Ndicela into yokuthi njengangoku sibe kwelo hlelo linjalo, bazawuqhubeka abokutya thina sibe siqhubeka apha ngaphakathi. Uthatha ukutya kwakho kuziswa kuwe nje uhleli kuloo ndawo uhleli kuyo. Ndicela siqhubeke, ndicela izandla bento ndifuna ukuphosa, andifuni uthi makuphakanyiswe ndizawuzikhomba kube. Ndicela uze mama ngaphambili. Cela wena mama, ndicela uze khona la. Ndigokwezandla nesandla siphakamile ma. Okay, cela bajonge Thembelani. Nasi esinye isandla siyeza. Ngokulandelelana kwenu. Ngokulandelelana kwenu. Sanibona. Ngicela undilinde ma ungaqala uqhube. Ndisafuna izandla ngoba andiziphinda ndibize izandla. Ndifuna izandla njengangoku ezizakwenza le nto endigqiba ukuyithetha. Sikhona isandla esikhona ngokwapha. Ndiyambona umama ke nodwa ndifuna esakho nje ma isandla. Let's gold. Ndifuna isandla sakhe kakhulu ma. Nakho nje ecaleni. Qondene nawe kanye ma. Okay, izandla zethu ziphelele apha. Ngicela ke njengangoku ke siqale. Ali? Sanibona. Bathi nisiphamsele sanike ngicela izandla sendizibone. Phamsile. Ngena tata, bangasemva. Sikhona esinye sikhona. No, ndisifuna shukuma uzongena ekugqibeleni. Ngena tata, emva komama lo. Amala uzongena mva. Ndiyayivala ke ngoku. Andithi usho njalo ivale mfana. Sayivala. Vala mfana. Yena mama. Sanibona. Umama uNgcobo lo enikhuluma naye ukusebenza bengisebenzela esibhedlela ePrince Mshiyeni njengomphathi. Ngicela ukunazisa ukuthi ngiyayiseka iNHI. Isizathu esidala ukuthi ngiyiseke ukuthi kuney'nsiza ebesingafinyeleli ukuthi siy'thole ebezidingwa umphakathi. Ebesihamba sihambe kube khona la singafinyeleli ukuthi sifike khona. Ngakho-ke nginokujabula okukhulu ngoba sengikuze ngaficwa isikhathi sokurithaya. Umphakathi wakithi ungekafinyeleli ukuthi uzithole izinsiza ze-NHI. Kodwa-ke nangu-ke umama wethu usefikile nabalandeli bakhe ezosinikeza besivele sikhalela sisengaphakathi emsebenzini. So mina nje ngiyanibongela kakhulu ngoba besihlupheka ngale ndlela singazi ukuthi nathi sizosiza kanjani abantu uma benenkinga. Ngiyabonga. Yena mama igama nesibongo. Wathinta abafazi. Wathinta imbokodo. Wathinta imbokodo. Thinta abafazi. Ufile fi. Siyabonga kakhulu sihlalo. Angibonisa isihlalo nekomiti lakhe elihle. Hayi ne-leadership yonke Mama Speaker. Bakhansela, bonke bakhansela. I-leadership yonke nje ekhona
Egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, amen. Amen. Cha bazalwane, okokuqala nje sibonga nje ukuba ingxenye yebhili ngoba imithetho eminingi iye ivele ibhalwe. Noma nesibongo ma. Oh, uhlengiwe umama uhlengiwe wakandlela ka-Ward 10 eMngeni. Umasipala wethu eMngeni. Siyabonga kakhulu ukuthi nje ke sibe ingxenye. Siyabonga ke bantakwethu kakhulu. Okwesibili sibonga ukuthi uzokwazi ukuthi eneke uzosixazululela iy'nkinga zokuthi imisebenzi njengoba nje eneke sishoda kangaka ngemisebenzi. Manje ke uzoba ingxenye yokusilekelela lo mthetho mangabe sophasisa. Ngiyawuphasisa lo mthetho kakhulu ukuthi siyawuphasisa nje futhi ukuthi awuqhubeke. Lo mthetho kade sawulindele bantakwethu. Manje sesiyabonga nje ukuthi sekuyenzeka noma sekuzokwenzeka. Sesiyabonga kakhulu. Okugcina-ke ngiphasisa nje ukuthi eneke futhi nje siyabonga ukuthi kube nabeluleki. Abeluleki balesi sikhwama esizoba khona. Okuthiwa kufanele ukuthi sibhekwe nomsebenzi omkhulu kangaka. Bathi siyabonga kakhulu ngoba kusho ukuthi eneke kuyasinika ithemba thina njengomphakathi ukuthi cha kusho ukuthi kuzohamba kahle. Iy'nkinga nje azizukuba khona ngoba nje futhi ke kuphethe abafazi. Cabanga ukuthi nizophinda nikhethe kahle njengoba nikhethe kahle kangaka nje nala kuleli komiti. Siyabonga-ke kakhulu. Khona ngicela kokukodwa. Khona kodwa nje besikade qala sile abantu abamnyama. Cela leyo ma. Into edibene nokusebenza komnyango wezempilo ngicela ungene phaya. Ngoku ngifuna konke sikuthethayo sithethe oku. Yes. Siyabonga ma, siyabonga. Ngena ma. Kama nesibongo. Ngiyangibingelela lo khulumayo ulunga wakaZuma. Angazi noma ngithi ngiyawuphasisa noma ngithi anguphasisi yini. Kona ngiyafisa ukuphasisa kodwa futhi at the same time akuvumi. Kahle hle endaweni yangakithi KwaDambuza eqinisweni elimsulwa. Asinayo iklinikhi. And sishonelwe abazali bethu. Kunogogo la owahamba wayecala uzolanda treatment yomzukulu wakhe. Wabulawa wadlula wakhishwa amehlo. Into ehlukumeza njengomphakathi kuzosiza ngani ukuthi siphasise into thina sibe singakwazi ukusizakala. Asinayo iklinikhi. Kunobaba lapha ngaseringini owayiya iklinikhi naye kaphalo kamanje Kweli ngizuvu njengangoku siqondene nalena into ukuba ngaba sithetha ngesikhalazo sendawo kunama-forums kuba kuthiwa ngo-community health safety ngizakuphathela i-community lantoni lakwa-community health and safety lakwa-community liaison. Ukuba uthetha ngezikhalo zakwa-health ngiyazithatha because nabo abantwana bakhona. Ukuba njengangoku into siphakamela ngizosiphakamela ngokuphawula kulena into esize ngayo. Andisho into ukuthi azikho ingxaki, zikhona ingxaki kodwa azikwazi ukungena. Akukho apho sizozibhala khona apha ngoba ngokwalamaxhosa benidiki ebethiyo kuthiwa ngokomthethwanyana othile kufuneka sithethe ngokwaloo mithethwanyana. Xa ngaba sithetha ngendaba ye-crime ayikho. Ndicela into yokuthi njengangoku singangeni kuyo. Ukuba uzongena ngokweza kwa-health yakhona phaya utsho into yokuthi iklinikhi KwaDambuza ayisiphathi kakuhle, isibhedlela sisiphathi kakuhle khona phaya. Kodwa njengangoku sifuna ukuyithatha. Cha ma ngisho ukuthi abasiphathi kahle. Ngisho ukuthi akude nathi asinayo Kumele iphaya loo nto leyo. Ndicela iye phaya nayo. Sizoyibhala phansi ukuze siyisebenze. Ayingeni apha ayizurejistwa apha. Olandelayo. sanibona lona mphambenu umama uMatefu. Ngicela umsindo. Uthatha ukutya kwakho kuhlale phezu kwakho, uthatha ukutya kwakho kuhlale phezu kwakho uthule ngomlomo. Ngicela njengangoku simamelane. Ukuba ngaba njengangoku leyo ukuthi ndithi makungena ukutya kanjena anikwazi ukuthula sizothini sizoyivala. Ngoba ilula lento kubeka ukutya endlini andiyazi into ethethisayo uhlele esitulweni sakho.
Ngene ntombazana. Okay, uba kesu lomphambi ngebhili i-right phansi khona lento engayi-understand ngayo ukuthi kunabantu abanama-medical aid, kuney'nkampani zama-medical aid. For instance, kuno-Samumedi, LA yabo. Ngicabanga ukuthi ngenkathi benza nama-medical aid, inhloso yabo kwakukuthi ba-benefit. So sina kuzokwenzeka kanjani ngoba phela bona inhloso yabo ukuthi ba-benefit. Mase sifana zizovuma yini lezi zinkampani ukuthi wonke umuntu afane ngoba phela okwabo ukuthi benze inzuzo. Ngiyabonga. Siyabonga. Yena tata. Ngibingelele abantu aphambili, ngibingelele ubaba-councillor. Mina engifakama nakho sayikakhulu le big. Kamatata nesibongo. Mina nguSiphiwe kaNdubani. Bonke. Ngihlala khona la endaweni. Ubona uba uzapha kunyana wakho cala kwakho. Uzapha kunyana wakho eceleni kwakho. Ewe, ngiyabonga. Nanso-ke. Ewe. Ngiyabonga, ngiyavuya kakhulu. Siyabonga kakhulu ngale bhili, siyayithanda. Sifisa ukuyibona nithi uma niyenza njengenisho kule minyaka from 2003 to 2006 sibona umehluko ukuthi kufika 2009 kube kuhamba kahle. Kodwa siyacela nje, hayi ngoba sizama ukubona umhlangano, sicela ukuthi lokho bekeke kwakhulunywa usisi lapho okuyikliniki, siyacela ngempela asinawo sibaningi kakhulu. Cha kulungile kade siphathela laba enithi sibakhona. Sidlulisa kunina. No, naba bam. Naba yabam. Ewe. Naba yabam. Kodwa ke phela imali. Tata. Masingazibambezeli suspect. Umuntu ngempela onaso isikhalazo sokusebenza kwezibhedlela namaklinikhi, ngicela uba angaphumi apha engasinikezanga ezo zikhalazo. Kula tafile xa ndikhomba la tafile ndikhomba ngenxa yento yokuthi yeyam. Cela ungene Nxamalala. Program Director, Chairperson, Mabulo Matiki Majola, ngibingelele nomkhulu wesisono. Ngibingelele umama uSpeaker uLunis Majola. Ngibingelele wonke ama-members e-portfolio committee saka-health. Ngibingelele ama-officials wonke akhona, ama-stakeholders wonke ngokuhlukana kwawo. Ngibingelele wonke umphakathi okhona, isikakhulukazi u-121 uNdambuza noMachebisa. Ngiyabingelela ngokukhulu ukusisoka. Mhlawumbe mawami ngiyazi ukuthi umama onombele, umama onozwelo. Ngiyafisa ukusho ukuthi kule public hearing nginesiqiniseko sokuthi uhulumeni wethu kule NHI uzama ukuthi abantu bakithi abakwazi ukuthi balingane. Ungabe ngathi khona umuntu ongcono kunomunye, isikakhulukazi masikhuluma ngento yezempilo. So engicabanga mhlawumbe ukuthi-ke umthetho abantu bakithi nami nje personally engiwusapotha kakhulu ozosenza ukuthi ungasihlukanisi siwumphakathi, ngoba ivini ezweni lenkosi liyasho ukuthi phambi kwaNkulunkulu siyalingana. So engicabanga mhlawumbe nathi uhulumeni wethu ngalo mthetho azame ukuthi asinikeze noma nale bhili azame ukuthi azoyipresenta kuthina inhloso enkulu yokuthi akakwazi ukusenza sizibone sifana noma silingana. Ngiyafisa ukuthola i-clarity isikakhulukazi kulema yokuthi sinabantu abaningi abahleli emakhaya abangasebenzi. And ngale bhili ngiyasola ukuthi ilokuthi sezokwazi ukukreate amathuba emisebenzi abantu bakithi bakwazi ukusebenza. So ngiyethemba ukuthi noma ngiyacela ukuthi ayisiphi i-clarity ukuthi i-criteria engizokwazi ukuyisebenzisa ekuthenini ukwazi ukuthi ngiqashe kuzolema yiphi. Ngoba ingcindezi esinayo isikakhulukazi emphakathini wakithi, abantu bakithi bahlele emakhaya abasebenzi. So ngethiwa le bhili ngiyayisupport. Mawami okukhulu ukuzithoba. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi abantu bakithi bangabukeka ngathi abekho discipline, njengoba bengekho discipline mawami. But it's actually bazama ukudlulisa request special kwi-portfolio committee yaka-health, and ngiyazi ukuthi
ilinde umuntu onozwelo kakhulu kubantu bakithi isikakhulukazi abamnyama. Ecabanga ukuthi mawami babedlulisa lesikhalazo uDambuza nje oyenye yamawadi enabaholi abanohlonze kakhulu abafana nobabuMeridwana nobabuBheki Nzimande, but sibuke ngathi kunegebhe khona. That's why mawuzwa amalungu omphakathi elokhu request ukuthi siyacela manihlala as i-portfolio liphonsidi ukuthi ka-121 abantu bakhona bayafisa ukuthi bakhelwe iklinikhi. Thank you. Siyabonga Nxamalala. Kunye endikuthandayo ukuthi nonke ningumphakathi wakwaDambuza ngiyayiseka i-NHI kuba niyayibona ukuba izokwenza ntoni na. Ndiyavumelana nani ngezikhalazo ngoba kunqabile into ukuthi nikwazi ukuthi naxa sithiwa sine-portfolio committee ehleliyo kwisishayamthetho nikwazi uba niyofika. Namhlanje sesilapha, ingako ndithi nokunye benifuna ukusiphathisa kona makuye phaya ukuze kube registered. Kuba xa sikuxuba noku kuzawungacapturisheki apha kodwa kona kuzawucapturisheka phaya. Ndizawunikeza njengangoku i-clarity kwimibuzo ebekhona. Ndinikeza kwakhona uMnguni, over to you Mnguni. Kubonge sihlalo ngizoba mfishane nje ukuphendula imibuzo le eqhamukile. Oqala lo oqhamuke usisi uLunga Zuma nobaba uMbongi. Sizwile leyo ukuthi la KwaDambuza specifically ayikho iklinikhi kuze kiwe kaCaluza. Masibona lo mthetho sivivinywa ekhasini leshumi nanye page 20 kwibill uclose 32 uyasho la sisho khona i-role ye-department noma ukuthi umnyango wona uzokwenzani mangabe lesi sikhwama sesisebenza. Uyasho ukuthi amongst other things bazobe be-coordinator ama-health services, baplane indaba ye-development ya-public and private health establishments. Kwi-bill itself sizoyithola la clause 32 subclause 1C page 20 la kuthiwa khona the functions of the department akhona ashiwo ku-National Health Act ukuthi yini umsebenzi wayo. Okunye kwawo ucoordinate ama-services anikezwa umnyango lokho okuhambisana nokuthi nakuma-districts kwenzakalani nakomasipala kwenzakalani. Isikhwama masesisebenza into ezifana njengamaklinikhi izona ezizobhekela ukuthi indawo nendawo kumasipala nangaka amaklinikhi akhona ayakwazi ukubanelisa abantu. Ngoba sishilo ukuthi isikhwama lesi sinamandla nanokuthi akwazi ukuthi athenge umhlaba, akwazi ukuthi akhe amabhilidi, athole nazo zonke iy'nsiza. So konke lokho njengoba seningirejistile nje nathi sizokufaka e-reporting yethu ukuthi specifically la KwaDambuza kunesikhalo sokuthi abantu fanele baze umphakathi uzuye kwaCaluza ukuyofuna iklinikhi ngoba ayikho lana and abantu bazobagcina behlekelwa izingozi ngenxa yokungabi bikho kwezinsiza zomphakathi okuyiklinikhi specifically for le ndawo KwaDambuza. Ebese ngiyabo sisi I think uthi babhe ekhuluma ngendaba ukuthi-ke ama-medical aid companies azokwenze njani mangabe sekubonakala ukuthi awasa-benefithi ngoba abantu laba sebezothola usizo ey'bhedlela nasemaklinikhi mahhala. Nabo abanye babantu abathintiwe ngoba bayi-stakeholder kwezempilo. Nabo bayazi laba iy'nkampani lezi zama-medical aid ukuthi ekugcineni kunomthetho othi umthetho sisekelo uthi wonke umuntu akathole usizo lwezempilo ngokulingana kungayi ngokuthi unayo imali noma cha. So nabo bathintwa ngesikhathi lo mthetho sivivinywa udwetshwa banika nabo izimvo zabo. Yila-ke kwaqhamuka khona njengoba ngishilo ukuthi ku-clause 33 uyasho ukuthi-ke umuntu angakwazi ukuthi ayithathele
i-medical aid yakhe. Leyo medical aid izobe isebenza kuphela ekutheni mangabe ufuna izinto eziwumthelela ngaphezu kwalokhu okuzobe kuprovidwa isikhungo sezempilo, uyakwazi ukuthi uqhubeke ukhokhele u-medical aid wakho, kodwa leyo medical aid ngeke izikhave mangabe udinga usizo nje lwezempilo lawo wonke umuntu. So i-medical aid isabalulekile kumuntu ozoba nezinto adinga ukuthi azenze ngempilo yakhe le izobe ingakhaviwe. Nawo-ke ilokhuzana isikhwama sizobe sisho lonke uluhla lezinsizo zezempilo ezibe zinikezwa, ebese kuthi-ke lokho kungekho kulelo luhla kuyobe sekukhavwa i-medical aid yomuntu ngamunye ngamunye. So zisazoqhubeka zihlomule nazo iy'nkampani lezi zama-medical aid, kodwa okubalulekile ukuthi thina sonke siyisizwe sibambisane ukuthi wonke umuntu akathole iy'nsiza ngezempilo, ngenxa yokuthi sonke fanele silingane ngokomthethosisekelo, nokuthi sonke fanele sinikezwe isithunzi esisifanele simphakathi wala eNingizimu Afrika, nokuthi-ke sinelungelo lokuthi sithole usizo lwezempilo njengabo bonke abakhi base-South Africa. Ubaba uNyamalala ubebuza la indaba yokuthi-ke umthethosivivinyo awuclarify ukuthi-ke amathuba emisebenzi kuzoba imaphi mangabe lesi sikhwama sesisebenza, njengoba kubonakala indaba yokuthi abantu abaningi emphakathini yethu abanayo imisebenzi. Sizobheka le kumthethosivivinyo njengoba siwulethile ukhuluma kwi-high level ukuthi sikhuluma ngabantu iy'ngubabuchopho lezi besizisho abantu abaku-board noma kumakomiti lawa ashiwo umthetho. Ebese-ke kuba nalawo ma-unit ukuthi ifund mayisiqala isebenza kuyodingeka o-receptionist, kuyodingeka abantu abazoklina ama-ofisi, kuyodingeka abantu abenza o-forensic abaphenyayo, abantu baka-finance kanjalo kanjalo. Shuthi kuzoba nendlela yokuthi isikhwama lesi naso masiqala sesisebenza abantu kuzoba nendlela yokuthi kuvuleleke amathuba emisebenzi for abantu abasemi-skilled nabangekho skilled naba-skilled. Ebese kuthi emabhodini ila-ke sifuna khona ochwepheshe abathile ukuthi bazongena-ke emakomidini athile, no-CEO kuyoba umuntu owuchwepheshe ku-administration kanjalo kanjalo. Kodwa bonke abanye abantu kuyobe sekuvuleleka ukuthi kube nendlela yokuthi kube namathuba emisebenzi nakhona. Ngiyabonga kakhulu. Ngizocela niphinde niphe izandla. Hayi masimpe lungile sesikhomela. Okay. Masimpe izandla. Ngiyabonga kakhulu. Abanye abathanda into ukuthi babhale ama-submissions avalwa ngomhla ka-15. Ulapho ke njengangokuza uqoqwa konke kwezindawo besihambele kuzo kuma-district onke behambele ahlale bayicwaninge yonke sibone into ukuthi iKwaZulu-Natal ibeke kanjani na malunga nale bill. So ungasengakwazi uba uqhubeke ubhale uthumele iplanto ikhona phela sikeni. Ucela izawuvela khona phe ebhodini, thumele uqolani nimela, uqolani uzobekena njengo seyidlulisela apho kufanele uba iye khona. Oko uzawuxa sewufikile ekhayeni, mhlawumbe unqokole nomakhelwane wakho utsho into ukuthi bendisuka kule ndawo wena ubona kanjani na. Then xa sewubona ingathi ngabhala ke njengoku ubhale uthumele. Usengenza nango-WhatsApp into esezaba lula ukwazi into ukuthi ihambe na ube nelizwi lokulantsika kulo mthethosivivinyo esingawo namhlanje. Sesitshilo singatsho ngiyatshilo siyavala ngomhla ka-15 kuSeptember konke onokuthi uthumele. Socela njengangokunto ukuthi abo bazawukwazi bathumele kodwa baqiniseke into ukuthi ngomhla ka-15 kuSeptember, which is Friday, kuzobe sekuvalwa njengoba siyayivala njengoba sisitsho yivale mfana. Sibonge ithuba lokuba kunye nani niziphethe kakuhle nathi sithi ke njengangoku umhlangano wethu siyawuvala ngokusesikweni. Ndithanda ndivuya into ukuthi nihleli phansi kanjena umuntu ngamunye ubambile
ukutya kwakhe ngokohlobo okudignified. Ungabitho nje ukuthi uzakwenza ityhwa kodwa kubuhlungu wathi kugilana ngetyhwa yokutya uvele uthi ndiyahamba nokuba ulambile. Bulela kakhulu, izandla zedlula ikhanda. Sengathi ningahamba kakuhle niyofika emakhayeni ngaphandle kwengozi. Nathi sicela inkosi ukuthi ihambe kunye nathi ezindleleni zethu. Siyabulela.